রিল্যাক্স রেডিও শুনি। Relax Radio. আসসালামু আলাইকুম শ্রোতা বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন আর অবশ্যই রিল্যাক্স রেডির সাথে আছেন। আমি হাফসা ইসলাম চলে এসেছি আপনাদের সাথে। আজকে অনেক দেরি হয়ে গেল, আমাদের কিছু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ এর কারণে। বুঝতে পারছেন যে আমরা সবসময় একটা না একটা টেকনিক্যাল সমস্যা থেকে যায়। যেহেতু আমরা ইন্টারনেট যুগ, ডিজিটাল যুগ, তো ডিজিটালের কারণে আমাদের অনেক সময় অনেক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বাট আমরা চলে আসছি আপনাদের সাথে। তো আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আছি, আমার সাথে গেস্ট হিসেবে আছেন আজকে ইয়াফর আলী। উনাকে একটু দেখে ফেলছেন আপনারা, তো উনাকে নিয়ে প্রোগ্রাম করব। আজকে আমরা কেটারিং সার্ভিস নিয়ে কথা বলবো। তো চলেন উনার সাথে কথা বলি, উনার সম্পর্কে জানি, উনি কি কাজ করেন, কিভাবে কেটারিং এ ইনভলভ হলেন, আর কেটারিং সার্ভিস কিভাবে সমস্যা দাঁড়াচ্ছে, এইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। তো চলেন ওনার কাছে যাই আমরা। কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো এই করোনা কালীন কি অবস্থায় আছেন আপনি? কি করে কেটারিং ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে আমরা সবাই একটু সমস্যার মধ্যে আছি। থাকবো, আরো কতদিন থাকবো সেটা নিশ্চয়তা নেই আসলে। বর্তমানে যে সমস্যার সম্মুখীন আমরা হব আগামীতে, সেটা হচ্ছে এই ভাইরাসটা বোধহয় অ্যাকর্ডিং টু দি ব্রিটিশ মেডিকেল রিপোর্ট যেটা তারা দিচ্ছে, সেটা তারা প্রেডিকশন করতেছে এই ভাইরাসটা বোধহয় আবার আসতে পারে নভেম্বর ডিসেম্বরে। যদি এটা আসে, যদি ইফ অনলি এটা যদি আসে, আবার ভাইরাসটা স্প্রেড হয়, তাহলে আমাদের শুধু ইন্ডিয়ান আর বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টের কথা আমি বলছি না, হসপিটালিটি সেকশনটা অনেক সাফার করবে এই জন্য যে অনেক লোকের কাজ চলে যাবে। অক্টোবরের লাস্ট ডেট যেটা হবে অক্টোবর মাসের, সেই দিনে অনেক ফার্লো যেটা দিচ্ছে ওইটা বন্ধ করে দেবে গভর্নমেন্ট। এবং সেই সময় হবে কি, যেখানে যে ইন্ডাস্ট্রিতে, যে ইনস্টিটিউশনে লোক ছিল 10 জন বা 12 জন কাজ করতো, ওখানে হয়তো 12 জনের জায়গা 8 জন নিতে পারে, বাকি 4 জনকে তারা রিটার্নডেন্স দিয়ে দিতে পারে। এইটা একটা সমস্যা। আর যদি রিটার্নডেন্স দেয়, তাহলে বাইরে ওরা খাইবে কি করে? যদি they are not earning enough money for themselves, how they spend those money on food and something else maybe? আর কিছু কিনতেও পারবে না, বাচ্চাদেরকে লুক আফটার করবে, স্কুলের জন্য পয়সা থাকতে হইবে, অনেক সমস্যা আছে। গত যে 1 মাস গেল, অগাস্ট was the best বিজনেস ওয়াইজ আমাদের রেস্টুরেন্টের জন্য খুব একটা ভালো খবর ছিল, কারণ হেল্প আউট একটা প্রজেক্ট করছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, সেটা আপনি জানেন বোধহয়। ওইটা কিন্তু ওই সময়কালীন যারা রেস্টুরেন্ট খুলেছেন ওরা ভালো ব্যবসায়ী করছেন, বাট উইথ ইস লটস অফ প্রিকশন নিতে হয়েছিল, যে কাস্টমারকে কিভাবে টেকিং অল দিস প্রিকশন অন বোর্ড, তাদেরকে খাওয়ানো এবং স্যানিটাইজিং কিভাবে ব্যবহার করা, মেনু দিয়ে তারপর মেনুটাকে আবার মুছে নেওয়া, প্রবলেম ছিল। বাট তার পুরো ব্যবসা হয়েছে, ভালোই ব্যবসা হয়েছে। তো এইটা তার আগে আপনি ইয়াফর আলী
আপনার সম্পর্কে একটু জানি আমরা আগে, যে আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলুন যে Thank you. আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি একটু বলতেন, যাতে নিশ্চয়ই। মানুষ বুঝতে পারে যে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলছি কি, কেন বা কি কারণে। জি জি জি। আমি আসলে আমার দেশের বাড়ি সিলেটে, আর আমি 1967-এ এই দেশে এসেছি প্রথম, ইন মে 1967। আমার বাবা ওখানে ছিলেন। বাবা আমাকে কল করেছিলেন বয় ভাউচার দিয়ে, উনি স্পন্সর করেছিলেন। তারপর আচ্ছা। আমি দেশে আসি, ও আইসা স্কুলে যাই, তারপরে কিছুদিন কলেজে যাই, মোটামুটি একটা স্টাডি করি, তারপর একটা রেস্টুরেন্টে আমি কাজ করা শুরু করলাম। ইয়েতে এই একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে, এটা ছিল লন্ডন W1-এ, এটা বেকার স্ট্রিটের পাশাপাশি আমার প্রথম কাম ওই জায়গায় শুরু হয়। ওই থেকেই ওই থেকেই আকি আমার আসলে কাজ বা বা আমার লাইফ শুরু ওই থেকে। তারপর অনেকদিন কাজ করলাম, দেশে গেলাম, সংগ্রাম হলো, এ দেশে থাকলাম। সংগ্রামের কালীন আমি এই দেশে ছিলাম। সাধ্য অনুযায়ী আমি যতটুকু পারি, অ্যাজ এ ইয়ং বয় আই ডিড মাই বেস্ট টু হেল্প। আমরা যে সমস্ত ডেমনস্ট্রেশন এখানে হতো, আই টুক এ পার্ট ইন দ্যাট এজ ওয়েল। এবং তারপরে দেশে চলে যাই, দেশ থাকি, আবার আসি, আইসারি আরো অনেকদিন কাজ করলাম, তারপরে আবার দেশে চলে যাই। তারপরে আইসা চিন্তা ভাবনা আসলো যে আমার নিজের একটা ব্যবসা করব। আচ্ছা। আমার নিজের একটা ব্যবসা করব। আমি অনেকদিন অন্য লোকের কাজ করলাম, ওয়াই নট আই হ্যাভ মাই ওন বিজনেস। আমি শুরু করলাম ফাইন্ডিং এ পার্টনার, গুড পার্টনার। আমরা 4 জন দিয়ে একটা রেস্টুরেন্ট খুলবার চেষ্টা করলাম। আমার 4 জনের মধ্যে 2 জন পার্টনার, তারা আমাদের সাথে প্রায় 5 বছর থাকার পর এমনি এমনি ওরা চলে গেছেন, জামাল এবং কামাল মিয়া। আর এই মাত্র আছেন আমার সাথে আমার ভেরি ওল্ড পার্টনার আব্দুল মুমিন। আমাদের পার্টনারশিপ প্রায় 40 years ধরে চলতেছে। Such a long time. It's been a long time, and we have been a very good partner. Otherwise, we wouldn't be lasting for 40 years. It's a long time. তো এখন আমরা এক পর্যায়ে এসেছি আর কি, ইটস টাইম ফর আস টু রিটায়ার। তো আমরা 1981-এ 1981 সালে আমি প্রথম রেস্টুরেন্ট খুলি, যেটা কেন্টে খুলি, ইডেন ব্রিজ। তারপর আরেকটা রেস্টুরেন্ট করলাম ক্রয়ডনে, তারপর আরেকটা করলাম আমি ইয়েতে, এই ডার্টফুডে। আর এরপরে আমি যেখানে প্রথমেই ছিলাম ইডেন ব্রিজে, আমার রেস্টুরেন্টে, এইখানে আমি বর্তমানে আছি। and I think it's about time that I should retire. এবং এর ফলে আমি যখন রেস্টুরেন্ট খোলার মধ্যে দিয়ে এবং রানিং অফ দ্য রেস্টুরেন্ট মধ্যে দিয়ে নানান সংগঠনের সাথে আমার সংযুক্ত হলো, বা আমি ভলেন্টারি ওয়ার্ক করতে খুবই ভালো পাই। I like to help people if there is a possibility to help someone. আমি পছন্দ করি একজন to lend my hand. If anybody wants my hand, I like to lend my hand to help whatever way is possible. তো এই নানান ধরনের সংগঠন তো এইখানে আপনি নিশ্চয়ই জানেন আছে। তো নানান সংগঠনের সাথে আমি জড়িত হলাম, এখনো আছি। বর্তমানে আমার আই এম এ ফাউন্ডার মেম্বার অফ আসলে মেম্বার না, ফাউন্ডার অফ ব্রিটিশ বাংলাদেশি ক্যাটার অ্যাসোসিয়েশন। আমি ওইখানে প্রায় 2 বছর প্রেসিডেন্ট ছিলাম, এবং ওইটা করার আগে প্রায় 3 বছর আমি ওইটাকে কিভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারি 3 বছর কাজ করেছি আর কি। তারপরে ওইটা এখন ভালোই চলতেছে, ব্রিটিশ বাংলাদেশি ক্যাটার অ্যাসোসিয়েশন, সংক্ষেপে আমরা বললি BBCA। তো এই পর্যায়ে আমি ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকলাম এবং ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশন ঢুকলাম। এর আগেও আমি অন্যান্য ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশনে ছিলাম। মনে হয় কেটারিং ছিলেন। তারপর ওইখানে আমার পার্টও ছিল, আমি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। ক্যান আই নেম দি অ্যাসোসিয়েশন আই ওয়াজ উইথ? BCA তে ছিলাম। ওখানে আমি প্রথমে যখন আমি ইসি মেম্বার ছিলাম। তারপরে ইসি মেম্বার থেকে আমাকে ইলেকশনের মাধ্যমে একটা ইলেকশন হয়ে গেল, খুব জটিলতার মাধ্যমে একটা ইলেকশন হয়েছিল।
তো ওখানে I was the only candidate who had the highest vote কাস্ট হয়েছিল আমার পক্ষে। আমার প্রেসিডেন্ট যিনি হয়েছিলেন মাহমুদুর রশিদ সাহেব, উনি কিন্তু এত ভোট পান নাই, আমি পেয়েছিলাম। এটা আপনাদের দোয়া এবং আমাকে সবাই সাপোর্ট করেছে। আর ওই জায়গায় আমি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ছিলাম। অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হওয়ার পর I play quite a good role within BCA, এবং আমিও I was very fortunate enough to participate during the SBS scheme একটা ছিল, আপনার মনে আছে? বাংলাদেশ থেকে অনেক লোক এসেছিল এই দেশে আজ থেকে 10-12 বছর আগে। তো বিসিএ ওইখানে একটা রিপ্রেজেন্টেশন করেছিল আমাদের বিসিএ পক্ষ থেকে। তো ওইটা রিপ্রেজেন্টের কালীন আমাকে ও চয়েস করা হয়েছিল টু রিপ্রেজেন্ট বিসিএ with 3 other people. So we were having delegations with the British government, immigration department, employment department, আর আরো একটা ডিপার্টমেন্ট কি ছিল আমি আপাতত ভুলে গিয়েছি। ওদের সাথে আমরা রিকোয়েস্ট করতে গিয়েছিলাম যে যারা বাংলাদেশি SBS এর স্কিমের মধ্যে এই দেশে এসেছেন, SBS sector based scheme. Okay, and what is the job or sector based অনেক লোক নিয়ে এসেছিলাম। প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্ট থেকে অ্যাপ্লিকেশন করে 2-4 জন লোক নিয়ে এসেছিলেন আমরা। সবাই এনেছেন যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন ওই সময়, সবাইকে অপরচুনিটি দেওয়া হয়েছে, 2-3 জন পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে। Some of them have returned home, some of them not. আর যারা এখানে আছেন অনেক কষ্টের মধ্যে আছেন, আমি ওদের জন্য আমি সরি ফিল করি। আমি নানান ফেসবুকে বা হোয়াটসঅ্যাপে দেখি ওরা যে কষ্টের মধ্যে আছে। একটা ব্যাপার হচ্ছে কি, ওদেরকে কাজ দিলে এটা ইলিগেল, যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টের জন্য ইলিগেল একজনকে কাজ দেওয়া, তারপরে একটা বিরাট ফাইন করে ফেলে গভর্নমেন্ট। এটার থেকেও সতর্ক হতে হয়। আমাদের প্রায় রেস্টুরেন্ট হয়ে গেছে এটা একটা টার্গেটের ব্যাপার। ওরা টার্গেট করে যে ওই জায়গায় বোধহয় ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট আছে, গিয়ে ওখানে রেড করার পর অনেক পয়সা ফাইন করে, তারপর কোনো সময় দেখা যাচ্ছে যে রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে ওরা, কারণ ফাইন এফোর্ড করতে পারতেছে না। আর যারা কিরকম অ্যামাউন্ট ফাইন করে ওরা? 25,000 pounds per. Oh, that's a lot of money. It's a lot of money. 25, not 20. So if I may correct you, 20, I think 20,000 pounds. Every illegal person they caught in your premises, তারা এত ফাইন করে। বাট আমাদের অনেক ভাইরা আছে রেস্টুরেন্ট চালাতে গিয়ে অনেক কষ্টের মধ্যে আছেন স্টাফ নিয়ে, শর্টেজ অফ স্টাফ। এটা প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টের মধ্যে 1-2 আছে যেখানে স্টাফের শর্টেজ আছে। তো এরা এমন একটা অসুবিধার মধ্যে, ওরাকে না নিয়েও পারতেছে না, আর নিয়েও অনেক অসুবিধার মধ্যে দিনে রাত্রে ওদের ঘুম হারাম হয়ে যায় রেস্টুরেন্ট, টু রান অফ দি রেস্টুরেন্ট। যদি কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা আসে তাহলে তো ফাইন তো করবে, আবার লাইসেন্সটাও নিয়ে যাবে। আরেকটা ব্যাপার আমি ভুলে গেছি, আপনাকে স্মরণ করে দেই, যদি আপনার রেস্টুরেন্টে ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট পায় ওরা ফাইন তো করবেই, তারপর আপনার লাইসেন্সটা নিয়ে যাবে। আপনার লাইসেন্স চলে যাবে। দেন ইউ হ্যাভ টু রিঅ্যাপ্লাই ফর এ লাইসেন্স, কোর্ট হবে, রিজন দেখাতে হবে, ওয়াই কুডন্ট ইউ সাস্টেইন ইউর লাইসেন্স, এটার অসুবিধাটা কি হয়েছিল, তারপর নানান ধরনের প্রবলেমের সম্মুখীন হবেন আপনি। তো এই জন্য অনেকরা আছে যারা হিমশিম খায় আর কি ইলিগেল ইমিগ্রেন্টকে কাজে নিতে। আপনি বলছিলেন যে স্টাফ শর্টেজ, হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড স্টাফ শর্টেজ? ইমিগ্রেশনের যদি সমস্যা না হতো তাহলে কি মনে করেন যে স্টাফ শর্টেজ হতো না? না, এটা হচ্ছে কি, আগে আজ থেকে 8-10 বছর আগে আমাদের ছেলেমেয়েরা দেশে গিয়ে ওরা বিয়ে করতো, স্পেশালি মেয়েরা যখন আমরা নিয়ে যেতাম আমাদের মেয়েকে আত্মীয় স্বজনের সাথে বিয়ে দিব, এই প্রচলিতটা আসলে চলে গেছে। এখন আর দেশে গিয়ে ওদের বিয়ে টিয়ে হয় না। তো আগে ব্যাপারটা ছিল, যারা আমাদের মুরব্বিয়ান বা আমরাও ছেলে মেয়েকে নিয়ে বিয়ে দিয়েছি, আমাদের দামানোরা আসলে আমরা কিন্তু রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়ে দিতাম।
আমাদের নতুন যারা দেশে আসছে ওই জিনিসটা হচ্ছে না, মেয়েদেরকে নিয়ে বিয়ে করানো যাচ্ছে না, তো তাদের হাজবেন্ড আসতেছে না, তার বিকজ is it because they're not qualified to do any other job apart from working in the restaurant? No, it's not being qualified. আমাদের রেস্টুরেন্টে তো আমরা কখনো খুঁজি না যে we need qualified person. কারণ কোয়ালিফাইড পারসন যদি আপনি আনতে হয় দেশ থেকে, তাহলে এনভিকিউ লেভেল 2, 3, 4 পর্যন্ত একটা অপরচুনিটি আছে, আপনি এখনো নিয়ে আসতে পারেন। তা আমাদের বাংলাদেশে যে ধরনের ইনস্টিটিউশন আছে ট্রেনিং দেওয়ার, শেফদের ওইখানে নিয়ে আসা যায়, বাট ওই ওয়েজেসটা যেটা দেখানো হয় ইট ইজ ভেরি হাই। বাট আমাদের জামাইদের বেলায় যারা বিয়ে করে এই দেশে আসতো, ওদেরকে তো আমরা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে প্রথমে বিয়ে দিয়ে দিতাম। একটা প্রচলিত আছে না, ছেলে মেয়ে নিয়ে ফুফুত্তো ভাইয়ের কাছে বিয়ে হতো, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই। হ্যাঁ, তো ওরা এই দেশে ওরা some of them are very highly educated, but still they used to work in the restaurant. Yeah, but some of them have taken different routes, but not all of them. Majority of them ভাবতেন যে যা বাবা একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করলে ওইখানে রেন্ট ফ্রি, রেটস ফ্রি, খাওয়া দাওয়া সবকিছু ফ্রি, সপ্তাহে একদিন ছুটি পেলাম, বাসায় আসলাম। কিন্তু যারা হাইলি এডুকেটেড আর তারা চিন্তা করছে যে আমি অন্য একটা রুট নিয়ে নেই, ওরা কিন্তু করছে অনেকজন, বাট মেজরিটি অফ দ্যাম used to work. দামান আসলে পুরোই আমাদের কাছে টেলিফোন আসতো, যারা আমরা চিনতাম বা জানতাম, টেলিফোন করে বলতেন যে আমার দামান আসতেছে, একটা কাজ দিবেন নাকি, তো আমরা আগেই বুকিং দিয়ে দিতাম আর কি। দ্যাট ওয়াজ আগে থেকে জানতেন যে না দামান আইতেছে, আমরা খুঁজে নিতাম রেডিমেড দামান পাচ্ছেন আপনারা যাতে এসে কাজ করতে। এখন ওই রেডিমেড দামান ওরা আর বাংলাদেশ থেকে আসতেছে না, and it is very rare. অনেকে কিন্তু দামান বুঝবে না, কারণ আমরা সিলেটির দামান বলি জামাই, মেয়ের জামাই। হ্যাঁ, মেয়ের জামাই আর আসতেছে না, ঠিক আছে, সরি লেট মি কারেক্ট মাইসেলফ, জামাইরা আর আসতেছে না। আর যদি ওরা আসে, I wish them best of luck. They are very highly qualified person আসতেছে, ছেলে মেয়েরাও আসতেছে, ছেলেও যদি বিয়ে করে তারপরও they look for an educated lady, which is really good. আর ওরা ওইখানে আইসা কিন্তু নানান ধরনের কাজ করতেছে, ভলান্টারি ওয়ার্ক বা পেইড জবও করতেছে, which is a good news for our community. We are not sitting at home like 20 years ago. আমাদের ওয়াইফ, ভাই, বোনেরা, আমাদের খালাম্মা ওরা আসলে তো আমরা ঘরে বসেই খাওয়াইতাম। ওই প্রচার ওইটা কিন্তু আবার চলে গেছে, এখন ইয়ং ট্রেন্ড হ্যাজ চেঞ্জড, আগে যে ট্রেন্ড ছিল dramatically. Yes, it's better for our community because there is a two income coming into your house. Exactly. স্বামীও কাজ করতেছে এবং স্ত্রীও কাজ করতেছে, আর ওই কাজ করতে গিয়ে both of them are benefited. আর মেজরিটি এখন বিয়েটা এই দেশেই হচ্ছে। আপনি ধরেন ম্যারেজ বলুন বা whichever way they are getting married, এই দেশেই হচ্ছে ম্যারেজটা এখন বেশি, 99% আমি বলবো, যদি আমি ভুল না করি। কারণ এখন আমাদের কোনো আত্মীয় স্বজন দেশে গেলে আর ছেলে মেয়েকে নিয়ে যায় না, ওরা যেতেও চায় না, because they are highly educated here, very highly educated, and there is no comparison জামাই আপনি ওখানে পাবেন of that level. আছে, আমি না করি না, but they have a different view in Bangladesh. আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষিত ছেলেরা এখন ভালো ভালো কাজ করতেছে বাংলাদেশে, উইথিন বাংলাদেশ, তারাও একটু আপনুজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনি নিজের কথাই চিন্তা করেন, আপনি যদি এখন ধরেন কোথাও যদি যান, আপনি আপনার স্ট্যাটাসের লোকজনের সাথে আপনার পরিচয় হওয়া পছন্দ করবেন, আপনি নির্ভর করতে পছন্দ করবেন যে আপনার মতো ইন্টারেস্টেড পিপল। এখন আপনি তো আপনার মতো ইন্টারেস্ট যদি না থাকে তাদের সাথে মিশবেন না, তাদের সাথে কথা বললে হাই হ্যালো ছাড়া কোনো কথাই বলবেন। জি, আরেকটা ব্যাপার আপনার সাথে আমি শেয়ার করতে চাই, আমাদের অনেক কিছু চেঞ্জ ফর বেটারমেন্ট এসেছে আমাদের মধ্যে।
আপনি দেখেন আজকাল আমাদের ফ্যামিলিতে এখন আপনার জানা আমার জানা ডক্টর আছে, সায়েন্টিস্ট আছে, সব ধরনের সব ধরনের কাজে ওরা ব্যস্ত। আমাদের ছেলেমেয়েরা কোর্টে আছে, ব্যারিস্টার আছে, তারপর ইউ নেম দে আর এভরিওয়্যার। পলিটিক্সেও আছে, পলিটিক্সও আমরা কত নাম করেছি। And I wish many of them will come in the future. Politics এ ওরা অনেক ছেলেমেয়েরা আছে এখন কাজে লিপ্ত আছে এবং পলিটিক্স ইনভলভ হয়ে গেছে। It is a good news for us. যেটা আমি বলবো, future is very bright for our children, I can see. And above all, আমরা এখন আমাদের ছেলে মেয়েকে এডুকেশন দিতেছি। We are making our children a very educated person so that he does not rely on anybody. Of course. এইটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার আমাদের কমিউনিটির মধ্যে। এবারের জিসিএস রেজাল্ট দেখছেন না? কত ভালো রেজাল্ট করেছে আমাদের ছেলেমেয়েরা all over UK, and it is something that we should appreciate, and our younger generation should follow the elder one. হ্যাঁ, আসলে আমি যেটা চিন্তা ভাবনা করি, in 15-20 years time I see a bright future for our children and for our grandchildren as well. Absolutely. I mean, they have changed a lot. অনেক তাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা, ইভেন বাবা মাদের মধ্যে পরিবর্তন চলে আসছে। আগে যেমন ছেলে বড় হলে তাকে রেস্টুরেন্টে ঢুকানোর চিন্তা, 16 বছর পার হতে না হতে তার রেস্টুরেন্টে পার্ট টাইম, ইভেন 15-16 বছরের আগেই কিন্তু পার্ট টাইম রেস্টুরেন্টে উইকেন্ডে পাঠিয়ে দিতেন বাবা মা। এখন কিন্তু এই ইয়ে থেকে বাইরে হয়ে চলে আসছে, বাইরে হয়ে চলে আসলো, ইভেন তো বাইরে হয়ে চলে আসেন, কিন্তু এটা কিন্তু একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল ছেলেদের জন্য, যেটা আমি মনে করি। বাট এট দ্য সেম টাইম মেয়েরা যখন 15-16 বছর হয়ে যেত তখন কিন্তু বিয়ে দেওয়ার চিন্তা, বিয়ে দিয়ে তাকে ওই যে দেশে থেকে জামাই কনসেপ্ট ছিল, এইগুলো থেকে কিন্তু আমরা বের হয়ে অনেক আগে চলে আসছি, হুইচ ইজ গুড। বাট এট দ্য সেম টাইম যেমন আপনাদের রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের জন্য তো একটু সমস্যা হয়ে গেছে। তো এইটার জন্য আপনারা চিন্তা করেন না যে লন্ডনে বা ইউকেতে যারা আছে, যারা বাসিন্দা বা যারা সেটেল, তাদেরকে টার্গেট করে, তাদেরকে কেটার করে যদি এরকম আপনারা রেস্টুরেন্ট চালাতেন, কারণ আপনাদের টাইম টেবিল, তারপর আপনাদের ওয়ার্কিং মেথড, বা আপনারা যে হলিডে পে, তারপরে সিক পে, অ্যানুয়াল লিভ, এইগুলা কিন্তু সাধারণত দেওয়া হয় না। সপ্তাহে একদিন ছুটি পায়, তাও ওই ছুটি কিন্তু হলিডে পে এগুলো পাওয়া যায় না, কারণ they don't get paid. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি একটা বিরাট একটা ইস্যু তুলেছেন, যেটা লজ্জার ব্যাপার। আসলে সব এইসব করে না, সব বসেসরা এইসব করতেছে না। But there are some bad apples. There are, I must admit. না হলে কিন্তু স্টাফরা ওদের বদনামও করতো না, আমাদের বদনাম করতো না। আমিও একজন, as a restaurateur, আমিও part of it. এইটা আছে। হলিডে দেওয়াটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সিক যদি রিয়েল সিক হয় তাকে সিক দেওয়া উচিত। এবং হলিডে যেটা, এটা একটা ব্যাপার হয়েছে কি, at the time of contract, আমাদের রেস্টুরেন্টে কিন্তু কন্ট্রাক্টকে আমরা লোক নেই না। আপনি কাজ খুঁজতেছেন, টেলিফোন করে বললেন, গামনা সাহেব আপনার এখানে ভ্যাকেন্সি আছে নাকি? হ্যাঁ ভাই আছে। আপনি কবে শুরু করতে পারবেন? দিস ইজ হাউ উই টেক আওয়ার স্টাফ অন বোর্ড। ও আমি তো রোববার থেকে আসতে পারবো বা সোমবার থেকে, ফর এক্সাম্পল আমি দিতেছি। আচ্ছা আইসেন, কিন্তু আমরা কিন্তু ওনার কোনো রেফারেন্স কিছুই চাই না। আর এইটা প্রচালিত না আমাদের ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রিতে। তা আমি ওনাকে নিলাম, উনিও জিজ্ঞেস করলো না, ভাই আমার কি আপনি পেমেন্টটা কবে দিবেন, উইকলি পেমেন্ট। প্রপার ইন্টারভিউ টেকনিক গুলা ইমপ্লিমেন্ট করা করি না আমরা, করি না এগুলা করা উচিত। এবং যিনি কাজে আসবেন উনি জিজ্ঞেস করা উচিত যে আপনি হলিডে দেন কিনা। আর আপনি হলিডে বা কিভাবে পাবেন? আয়েশার কাজে জয়েন করার 4 সপ্তাহ পর আপনি চলে যাবেন। আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে কি, আমরা বস যারা আছি, যারা মালিকরা রেস্টুরেন্টে ফুলি ইনভলভ, so there is no third person who control the restaurant,
বস হিমসেলফ কন্ট্রোল দি রেস্টুরেন্ট। আর যদি কাজের মধ্যে স্টাফের সাথে কোনো ভেজাল টেজাল হয় তাহলে স্ট্রেট ওয়ে চেক দিয়ে বার করে দিলেন। আর যদি there was a third person acting on behalf of you as a manager and not the boss is directly involved with the argument, then there was a chance for arbitrary যে গামছা সাহেব তান্দুরি শেফের সাথে তো আমার ঝগড়া হচ্ছে বলে চলে যাইতে, ও ওকে ওকে I'll have a word with him as a boss। কিন্তু এই সুযোগটা নাই, ঝগড়া লাগলো তারপরে উনি চলে যাবেন, চলে যান আপনি। তো এই বেলায় কি ইয়াফর ভাই, এই জায়গায় আমি বলবো যে আপনারা একজন বসের পরে ডাইরেক্ট এমপ্লয়িজ, তো এখানে ম্যানেজার বা এরকম কোন একজন ব্যক্তি যেটা বলছেন যে থার্ড ব্যক্তি, ওনাদেরকে কেন আপনারা রাখেন না? আচ্ছা, মানি সেভ করার জন্য না? না, এইটা একটা ব্যাপার হচ্ছে কি, ইট কস্ট ইউ মানি। যদি আমি you're making money as well at the same time, more than 8,000 যারা আপনার 3-4টা রেস্টুরেন্ট আছে, আপনি 3-4টা রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করছেন, এগুলা থেকে কিন্তু টাকা আসতেছে, তাহলে ম্যানেজার থাকবে না? নো, টাকা ওই যার 3-4টা রেস্টুরেন্ট আছে, অফ কোর্স হি হ্যাজ এ ম্যানেজার। ওকে, হি হ্যাজ এ ম্যানেজার ইন ইচ অফ হিজ ব্রাঞ্চ, বাট কমান্ডিং বেশিরভাগ বসেই করেন সাধারণত। বাট যদি ওই ম্যানেজারের ফুল অথরিটি থাকে to act on behalf of the boss, যেটাই করণীয় সেই সময় at the time of whatever happen, if he has a say, then it's fine। তারপরেও ম্যানেজার সাহেব সার্টেন ডিসিশন নিতে পারে না, আমরা ওভারটেক করে ফেলি। if I do make a mistake, I don't mean to offend anybody, আমরা মিস্টেক করে থাকি। সার্টেন ডিসিশন ম্যানেজার নিয়ে যাবে যেটাকে আমরা সাধারণত ওভাররুল করে ফেলি, যেটা ঠিক না। আর যদি আমি ফুল অথরিটি আমার ম্যানেজারকে দেই, সে যে সিদ্ধান্তই নেক না কেন আমি এটা মেনে নিতে হবে। তো এই জন্য একটা প্রবলেম। আমরা তো আসলে যারা রেস্টুরেন্ট রান করি বা যারা আমাদের স্টাফ আছে বা ম্যানেজমেন্টে যারা আছে, আমরা যারা বসে, উই আর নট বিং ফুলি ট্রেইন টু রান দি রেস্টুরেন্ট। উই আর নট ফুলি ট্রেন। এটা এই ওয়ার্ড অফ মাউথে আমরা শিখে ফেলছি। এখন কিন্তু নতুন যারা আসতেছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে, ইয়ং ব্লাড যারা আসতেছে, ওরা কিন্তু আসলে they know how to deal with other young people. I mean, for example, take me. I have been running my own restaurant for last 40 years, and I have worked for different people, and if you include all these years, it could be 50 years that I have been working with the catering industry. So আমি অনেক কিছু রদবদল দেখেছি এই সিস্টেমে। আমার কিন্তু মেন্টালিটিটা কোনো চেঞ্জ করতে পারতেছি না। সরি, আমার কথা বলতেছি না পার্সোনালি। My age people cannot mentally change change themselves with the time. Yeah, এটা আমরা করা, and that is important. You need to be versatile. Yes. Can I share something with you? This is very personal. আমার একটা ছেলে আমার সাথে কাজ করে। He give me some better ideas. আমি প্রথমে রিজেক্ট করে ফেলি। থাক, 40 বছর ধরে রেশন চালাইতেছে, তুমি আমার আপন ছেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চিন্তা করি, দেখি সে ভালো অ্যাডভাইস দিচ্ছে। I take this on board. আর প্রথমে আমি নাকুচ করে ফেলি, কারণ আমি মনে করি আমার ছেলে কি জানে। But he has a better ideas. But we shouldn't take ওই মেন্টালিটিতে আমার ছেলে মেয়েকে নেওয়া উচিত না যে সে কি জানে। We must respect their opinion and take their advice, which I do. But প্রথমে না করে ফেলি, তুই কি জানিস, আমি জানি। পরে যখন শুনেন আপনি আপনার ছেলের কথা, you think you're beneficial? Oh yes, definitely. এটা তো বলছি যে I take on board. আমি তার অ্যাডভাইস তা নেই, নিয়ে বলি, সরি বলি না, বলি ভালো একটা কাজ করেছো, আব্বা তো শুনি নাই প্রথম, just to make him happy, but I do take on board. আমি আমার স্টাফের সাথে মাঝে মধ্যে যদি আমি ভুল-টুল করি, তো আমি স্টাফের সাথে শেয়ার করি, তোমাদের কাছে কোনো ভালো আইডিয়া আছে, আমরা এটা করতে যাচ্ছি। So they input some suggestion to running of the restaurant. এই জন্য মাশাআল্লাহ, some of my staff is working with us for last 28 years. একটা রেস্টুরেন্টে
একজন স্টাফ 28 বছর কাজ করা এটা সাধারণ ব্যাপার না। Very long time. আরেকজন কাজ করতো প্রায় প্রায় 18 বছর কাজ, না সরি আই মেড এ মিস্টেক, 14 বছর কাজ করেছে। তো ফার্লোফের সময় কাজ ছেড়ে চলে গেছে। তার বাড়ির পাশে একটা কাজ পাইছে, তো আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে, নানু ভাই আমি একটা কাজ আমার বাড়ির পাশে পাইছি, তা আমি আর আসতে চাই না। আই ওয়াজ মোর দেন হ্যাপি টু অ্যাকসেপ্ট হিজ রেজিগনেশন, কারণ অনেকদিন কাজ করছে and I loved him all my heart, with all my heart. And যে 28 বছর ধরে কাজ করতেছে, he is part of our family now. অনেক সময় আমরা অনেক দায়িত্ব তার উপরে ছেড়ে দেই, তুমি এটা করবা এটা করবা, সে করেও। So he must have loved the restaurant. At the same time we loved him too. And যতই স্টাফ আসুক আমাদের এখানে, অনেক দিন কাজ করে থাকেও বা আবার কেউ চলেও যায়। আমি যে বালা তাইও না, তাও না। আমার মাঝে অনেক দোষ আছে যেটা আমি জানি না, হয়তো অন্যজনে আমাকে ভালোবাসে না, বা it doesn't mean that I'm a bad person. You can't be liked by everybody. একজনের এক মতামত থাকতে পারে, এক জাজমেন্ট থাকতে পারে, তাদের হয়তো আপনার কিছু কিছু জিনিস তাদের পছন্দ হয় না। না এটা আমি মানি, আমি বলি তার কোনো মানি নাই। আমি বলে দেই, যদি আমার কিছু অপছন্দ হয় যেটা আমি কারেক্ট করতে পারবো, বলে দিও, হেসে হেসে বলে দিও আমাকে, I will correct myself. কারণ সে একটা মানুষ, তো অবশ্যই সেও একটা মানুষ, তার একটা ওপিনিয়ন থাকতে পারে, যা আমি বসলাম আর তার ওপিনিয়নটা আমি নিলাম না, শুনলে অসুবিধাটা কি? He may have a better opinion, better ideas than mine. ডেফিনেটলি। আর যদি আপনি তাদের আইডিয়া নিয়ে কাজ করেন, তাহলে কিন্তু তারা পার্ট অফ দ্য ফ্যামিলি মনে করবে যে এইটা একটা সাথে কাজ করে আমি আনন্দ ফিল করছি, আমার মতামত কাউন্ট করছে, উনি ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছে। সো হি উড ফিল দ্যাট he needs to stay there. একটা সাজেশন আমি করব আমার ক্যাটারিং ভাইদেরকে, it is very important to have a staff meeting once a week. সবকে সাথে নিয়ে একটা টেবিলে বসলেন, এক একটা কোক বা জুস খাওয়ালেন, আর বললেন ভাই আপনাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে নাকি টু রানিং অফ দ্য রেস্টুরেন্ট, আপনাদের কেউ কোনো অসুবিধা থাকলে বলেন, আমরা তো ফ্রেন্ডলি বসেছি সবাই, আমরা উই উইল ট্রাই টু রিজলভ দি প্রবলেম। তখন যদি মন খোলাভাবে কিছু নির্ভয় কিছু বলে, যে ওই আপনার তো কুকের সাথে আমার বলছে না, উনি ভাই সাহেব এইসব করে সেইটা করে, উপরে গেলে থাকার সময় মিউজিকটা প্লে করে, সেটা আমি পছন্দ করি না, তো উই কুড কাম টু আ কম্প্রোমাইজ ফর বোথ পার্টি হ্যাপি করার জন্য। তো ইট ইজ অলওয়েজ বেটার to face a meeting with your staff, if not once a week, why not once in every 2 weeks? If not once in every 2 weeks, once in a month. Definitely. Then it shows how much you care for your staff, and this is very important. আমার ক্যাটারিং ভাইদেরকে আরো বলবো যে আমাদের কিন্তু আগামী যে একটা টাইম আসতেছে, এই সময়ের মধ্যে কিন্তু অনেক রেস্টুরেন্ট বন্ধ হবে, নিশ্চয় বন্ধ হবে, ডিউ টু দি শর্টেজ অফ স্টাফ। এবং স্টাফও অনেক রেস্টুরেন্টে এফোর্ড করতে পারতেছে না। যারা ভালো ব্যবসা করতেছে, অফকোর্স দে অ্যাডভার্টাইজিং অন ফেসবুক, আই নিড এ স্টাফ, আমার তান্দুরি শেফের দরকার, আমি 450 পাউন্ড দিব অফিসিয়ালি। So imagine if a boss can pay 450 officially, তখন সে তার বেতনটা প্রায় অনেক বাড়িয়ে দিতে হবে to cover all the expenses. So you can imagine he must be doing good business, but we are very lucky. Not everyone is lucky and doing excellent business. আমরা অনেক রেস্টুরেন্ট ইয়েতে পড়ে গেছি, আমরা একটা মিডল জোনে পড়ে গেছি, যে জোনে রেস্টুরেন্ট বাঁচবে বা মরবে। If you can survive and your nose is above the water, you can breathe. If you can't breathe, you will die. তো আমাদের রেস্টুরেন্টের ব্যবসা এই ধরনের হবে অক্টোবর পরে। Some of us will survive, some of us will not survive. And যদি কারো রেস্টুরেন্ট বন্ধ করতে হবে বা হয়, তাহলে আজকে আমি ওনাদের জন্য দুঃখ অনুতাপ করতেছি আর কি।
and it will happen, definitely happen. ইয়াফর ভাই, প্রশ্ন ছিল যে আপনি কি যেহেতু জানেন যে এই ধরনের সিচুয়েশন আসতে পারে, তো হোয়াট উড ইউ সাজেস্ট যে কিভাবে তারা আগে থেকে রেডি থাকতে পারেন যাতে এইটা জিনিসটা না হয়? যেমন এখানে আমাদের একজন শ্রোতা লিখেছেন ডে বাই ডে বেঙ্গলি রেস্টুরেন্ট ডিক্রিজিং, তো এটা কিভাবে তারা স্টাফ শর্টেজ যাতে না হয়, তারপরে এই যে সমস্যাগুলো আপনি বললেন এই ধরনের সমস্যা যাতে ফেস না করতে হয়, তাহলে staff, তারা প্রিপেয়ার Hafsa, it is a very good suggestion বা একটা কোয়েশ্চেন আপনি করেছেন। একটা কথা বলি, এখন আমাদের this is the right time to recruit a staff locally. দুই একজন স্টাফ বাঙালি থাকতে হবে আপনার রেস্টুরেন্টে। বাকি যারা আছে যদি if you can employ school boys and girls যারা পার্ট টাইম করবে, আপনার যদি রেস্টুরেন্টে 2 জন পার্ট টাইমের দরকার মনে করেন তাহলে ওখানে নিয়ে যাবেন 4 জন। কারণ ওরা উইকেন্ডে এভরি আদার উইকেন্ড আপনি একটা স্টাফকে উইকেন্ড ছুটি দিতে হবে আপনার, না হলে তারা ফ্রাইডে স্যাটারডে যারা আমরা কাজ করতে পারি 6 days a week without having to take any day off, it is okay, but for English people, local people are especially young boys 17-18 years old, ওদেরকে কিন্তু একটা উইকেন্ড আপনি অফ দিতেই হবে। And if you can do that and put a board on your window that you need a part-time staff, timeটা দিয়ে দিবেন যে from 6 to whatever the hours you open till, যদি 10টা হয় 10টা দিয়ে দিবেন, 11টা হলে 11টা পর্যন্ত দিয়ে দিলেন, আর ওদেরকে সপ্তাহে 2 দিন কাজ দিলেন। আর ওদেরকে এঙ্গেজ করতে পারলে আপনি মনে করলেন যে at least you have a help at the weekend, এবং আপনি যদি প্রশিক্ষণ দিতে পারেন ওদেরকে, ভালো প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, then they can work, but it may take little bit longer to train them, and if you can train them well, they really work hard. এটি আমার সাজেশন হবে যদি এই আমাদের রেস্টুরেন্টের ভাইরা যদি স্টাফের দেখা যায় যে অনেক মহিলারা, মানে বাঙালি না, বাঙালি মহিলারা ছাড়া সাদা বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে মহিলারা কিন্তু ওয়েট্রেসের কাজ করছেন রেস্টুরেন্টে, করছেন। তো এইটা একটা গুড নিউজ যে বাঙালি হইতে হবে, যে ওয়েটার নিতে হবে আমাদের বাঙালি নাই। না, আপনাকে বললাম না, আপনার উইন্ডোর মধ্যে আপনি একটা নোট লিখে দিবেন you need a weekend staff বা weekdays। আসার পর ইন্টারভিউ যখন নিলেন আপনি তখন বললেন যে I have a team who work from Friday to Saturday, I need a staff from Wednesday to Thursday। তো তুমি বললে ঠিক আছে, আমি স্কুল থেকে আসার পর আমি কাজে আপনাকে up to 10 o'clock দিতে পারবো। 10টার পর কিন্তু এখন আর ব্যবসা হয় না। 10টার পর কাস্টমার is very rare come to your restaurant। এই জন্য তো আপনি বললেন যে ঠিক আছে তুমি 6টা থেকে 10টা পর্যন্ত বা 5:30 থেকে 10টা পর্যন্ত কাজ করলা, 10টা বাজে তুমি চলে যাইবা। আর যদি আমরা একটু কষ্ট করতে হবে। আমার পার্ট টাইম স্টাফ আছে, যদি ব্যবসা না হয় তাহলে আমি আর্লি ওদেরকে ছেড়ে দিই। তার মানে না তার পয়সা আমি পয়সা কাটি না যদি আবার আসে না। ঘন্টা খানেক আগে বা 45 মিনিট আগে যদি ব্যবসাটা শোনা, আমি বলি তুমি টিম go home early today, we'll have a late tomorrow কিন্তু তার কাজ না, তো সেও জানে যে I'm going home early। আমি যখন তার পয়সা দেই পুরোপুরিটা দিলে আমার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চায় আর বলে না, তা আমি বলি হি ইজ হ্যাপি, কারণ 45 মিনিটের যে পয়সা আমি তার কাছ থেকে কেড়ে নিব, আমি কিন্তু ওকে বাঁধতে পারবো কাজের জন্য যে 45 মিনিট আমি কাজ করি নাই, আমাকে পয়সাগুলো দিয়ে দিছে আমার বস। অন্য একদিন তাকে যদি বিজি হয় আর এক্সট্রা আমার জন্য আরো 20 মিনিট বা আধা ঘন্টা কাজ করে পয়সা না দিলেও সে খুশি হবে যে আমাকে অন্যদিন আমি 2 দিন করে গেছি, আমি গেছি। হ্যাঁ, so you have to be flexible to run your business, কিন্তু কষ্ট করতে হবে। আমাদের এখানে সামাদ চৌধুরী লিখেছেন স্টাফদের মধ্যে বসের ক্লোজ পারসন হওয়ার জন্য সকল প্রতিযোগিতা করে। এ ব্যাপারে একটু বলেন, বস ও স্টাফদের মধ্যে কাউকে আপন আর কাউকে পর বোঝান।
No, no. এটা হয় না। You have to have equal eyes on everybody. Nobody is 100% যে উনি আমার favorite person. You have to treat them like it is my personal opinion. আমি দিচ্ছি, I treat all my staff with one eyes. একজন কাজ করতেছে 28 বছর ধরে, I'm very grateful to him. তার মানে না he is very special to me. Of course he is very special. But অন্য স্টাফে যে ধরনের আমি ট্রিট করি তাহাকে সেইভাবে আমি ট্রিট করি। And I make sure that আমি যখন খাইতে বসি আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করি তোমরা খেয়ে ফেলছো নাকি, না আমরা একসাথে খাবো। তো তারা যদি বলে না ভাই সাহেব আপনি চলে যান, আপনাকে একটু পরে ডাকবো, আমরা একসাথে বৈশা খাবো, আমরা একসাথে বৈশা খাই। এর মধ্যে ইট ডাজন্ট কস্ট নাথিং টু সে তুমি একটু মাংস নাও, তোমার প্লেটে দেখি মাংস নেই আজকে, কি হলো, আরো একটু মাংস নাও। হি ফিল লিটল হ্যাপি যে বস ইজ লিটল কেয়ারিং। এবং আরেকটা কাজ করি আমি, যদি 5:30টার মধ্যে কেউ কাজে আসে, যখন আসে তখন আমি 8টা বা 8:30টার দিকে বা 7:45টার দিকে আমি বলি যে go and have something, have light snacks. তো সামটাইমস কেউ কেউ রিজেক্ট করবে যে না আমি খাবো না, আমি একবারে খাবো, একসাথে খাবো। আর কেউ কেউ বলে ও থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আইল হ্যাভ এ লিটল সমোসা ও সামথিং একটা। ইট ডাজন্ট কস্ট ইউ নাথিং টু লুক আফটার দেম। ইন রিটার্ন আপনি পেতে হলে আপনি দিতে হবে। You know, and I do agree with Ahmad Samad Chaudhary that you should look after your staff equally, not somebody is very special within your premises. উনি আবার লিখেছেন, আপনি কি মনে করেন 6 মাসে রেস্টুরেন্টের সকল কাজ শেখা যায় না? না, it is impossible. It is impossible. আমি তো আজ 50 বছর ধরে কাজ করতেছি, and I learn something every day. It's a learning process. There are certain rules রেস্টুরেন্টে যেটা আপনি এক্সপিরিয়েন্স হন না হন এটা আপনি গেতে ফেলবেন। You will কি অ্যাবজর্ব করবেন এটা। But there are so many things that you pick up every day. With the dealing of the customer is different item every day. আপনি কার সাথে কখন কিভাবে আপনি কাস্টমারের সাথে ট্রিট করবেন, it change in every 5 minutes. So it is not a cup of tea that you will have the same tea every day. It change, and it is a learning process for everybody. হাজারো একজন আসুক যে আমি ওয়েল এক্সপিরিয়েন্স ওয়েটার, তারপরে ওনার শিকার অনেক কিছু আছে। দিস ইজ মাই পার্সোনাল ওপিনিয়ন আমি দিচ্ছি। আমি একটা হোটেলে কাজ করতাম লন্ডনে, এজওয়ার রোড, হলিডে ইন হোটেল। আমি ওইখানে সুপারভাইজার ছিলাম। বিফোর আই বিকাম এ সুপারভাইজার আমি ফ্লোর ওয়েটিং জব করতাম। তো ওইখানে এভরি 2 weeks একজন লোক আসতো ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। তো আমাকে একদিন বলছে, মিস্টার আলী, হাউ লং হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং এজ এ ওয়েটার? আমি ওকে বলছিলাম nearly 14 years now. And am I training you? I haven't worked 14 years and I have training you. I'm learning something every day from you. Oh, no, you're much experienced waiter. No. Sometimes you give us tips that I need to implement that with my next customer. So learning process is never die. It lives on and you pick up every day. Definitely. উনি আবার 80 দশকের ব্যবসা আর 2000 সালের পরের ব্যবসায়ীদের তফাৎ কি? 80 সালের ব্যবসার মধ্যে আর 20 সালের ব্যবসার মধ্যে তফাৎটা হচ্ছে তখন আমরা ম্যানুয়ালি ম্যানেজ করতাম। এখন টেকনোলজিটা একটু ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে রেস্টুরেন্টের মধ্যে। প্রায় রেস্টুরেন্টে এখন কম্পিউটার ইপুল সিস্টেম, অর্ডার নেবেন কাস্টমার কাছ থেকে, তারপর আপনার ল্যাপটপ দিয়ে নেন, আর আরেকটা যিনি কি বলে ট্যাবলেট একটা আছে ওইটা দিয়ে নেন, ডাইরেক্ট টেবল থেকে আপনি পাঠিয়ে দিলেন কিচেনে, আর কিন্তু লেখন লাগে না। আগে তো আমরা লিখতাম এটা কাগজের মধ্যে, তারপর কাউন্টারে আইসা বারের পাশাপাশি আইসা আরেকটা কাজের লিখে আমরা কিচেনে দিতাম। তো এইগুলা ম্যানুয়ালি হতো। আর এখন হচ্ছে কি টেকনোলজি
অনেক কাজ আমাদের জন্য করে ফেলে, যেটা টাইম সেভ করে এবং অনেক কাগজও সেভ করে। ইট সেভ মানি, টাইম, and আপনি you have more time in your hand to provide good service for your customer. Absolutely. এখন টাইম হ্যাজ চেঞ্জ, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডিং থেকে ধরে সার্ভিস ডেলিভারি থেকে ধরে সবকিছু। আরো কয়েকজন কমেন্ট দিয়েছেন, কমেন্টগুলো একটু পড়ি তারপরে আবার আসছি। প্লিজ এক একটা করে পড়ুন দেখি if I can reply you. মোহাম্মদ সজীব লিখেছেন আপনাদের লাইফটা কি নিয়ে, উনি হ্যাঁ আপনাদের লাইফটা কি নিয়ে এতক্ষণে আশা করি আপনি জেনে গেছেন মোহাম্মদ সজীব। হ্যাঁ, আপনাদের লাইফ কি বলে, লাভটা কি লাইভ লিখবেন, লিখছেন লাইভ বা লাভ, লাইফটা কি নিয়ে? হ্যাঁ আমার লাইফটা কি নিয়ে? আমাদের লাইফটা কি নিয়ে? আমার প্রথমে আমার বাচ্চারা, না 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 লাইভ মানে আমরা এই প্রোগ্রাম কি নিয়ে করছি। ও আচ্ছা, ও লাইভ এজন্য আমরা এসেছি, এটা ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এসেছি, কিন্তু আমাদের কনভারসেশনটা একটু ডাইভার্টেড হচ্ছে each time with the question when I answer. Of course, it's diverted our question, but if it is to do with the catering industry, if there is any question you would like to ask me, catering related, you are most welcome and ask me, as I will see if I can answer your question. সামাদ চৌধুরী লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম সামাদ চৌধুরী আপনাকে। তারপর লিখেছেন প্রিয় অতিথি সিলেট কোথায় আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি উসমানীনগর, গলাবাজার। রাইট। তানজিলা লাবণু লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম হাফসা নূর আপা এন্ড ইয়াফর আলী ভাই, হাউ আর ইউ? থ্যাঙ্কস রিল্যাক্স রেডিও ফর প্রেজেন্টিং নাইস প্রোগ্রাম এভরি ডে। ধন্যবাদ। আলহামদুলিল্লাহ, hope you're well as well. Right, relax radio থেকে উত্তর দিয়েছেন, well said ইয়াফর ভাই। Thank you very much. কিছু একটা বলেছেন, এটা পছন্দ হয়েছে। So thank you very much. Thank you indeed. এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য তাড়াতাড়ি চলে আসলাম, ধন্যবাদ আপনি। Yeah, I can see him, Samad Chaudhary, accountant বোধহয় উনি। আমি হ্যাঁ মনে হয় ওনাকে, উনি প্রায় আমাদের সাথে থাকেন আমাদের রিল্যাক্স রেডিওর সাথে। উনি একটা প্রশ্ন করছেন, কার ইন্ডাস্ট্রি সেভ করা একটা কঠিন ব্যাপার। হ্যাঁ, I totally agree with him. আমাদের ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমি নিজে একটা চিন্তা ভাবনা করি যে এটা কি ক্যারি অন হবে, কি জব্দ হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে। এই জন্য বলি যে আমাদের যে ছেলে মেয়েরা, যাদেরকে আমরা আজ থেকে 20-30 বছর আগে চিন্তা ভাবনা করেছিলাম যে মাই চিলড্রেন উইল ইনভলভ ইনটু দি কারি ইন্ডাস্ট্রি, যাকে নিয়ে আমি এটা সম্ভব হয় নাই, কারণ হাইলি এডুকেটেড হিম, সে ডিফারেন্ট রুট নিয়ে গেছে তার ভালোর জন্য, বাট যে পয়সা সে আর্নিং করতেছে আই ক্যানট গিভ হিম অনলি 1/3 অফ ইট। যেটা আর্ন করতেছে সে, mashallah, it's a lot of money he's earning, but working in a restaurant he would not even earn 1/3 of it. তো এই জন্য যে আমরা নতুন স্টাফ প্রডিউস করতে পারতেছি না, হোমমেড কোনো স্টাফ নেই আমাদের। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু কন্টিনিউ দিস ইন্ডাস্ট্রি ইন দ্য ফিউচার। Future is blank for us. One can say it, who will be able to save this industry? If the British government, when it leaves European Union and reopen the door for Commonwealth countries, but it is hardly unlikely that they will open the door for immigrants to come like they used to favor the Commonwealth countries. এটা সম্ভব হবে কিনা জানি না। গত সপ্তাহখানেক আগে নিউজ দেখলাম চ্যানেল এসে যে কমনওয়েলথের অফিস নতুনভাবে খোলা হয়েছে, but what purpose they have not explained, and I just wish that one day, if not today, in 2-3 years time they will open the door for immigrants to come and work as a in hospitality industry, বা যে কোনখানে দরকার, যেখানে তারা প্রয়োজন মনে করুক সেখানের জন্য নিয়ে আসুক, as long as they bring somebody into this country from any third world country. I don't mean to say only from Bangladesh, it could be any third world country. কারণ আমরা যখন SBS শুরু করছিলাম, SBS এর মানুষ কিন্তু অনেক
ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে এসেছে, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ অনেক বেশি এসেছে এখানে, কারণ হসপিটালিটির সেক্টরে আমরা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টের সংখ্যা বেশি ছিল এদের, এখনো আছে আল্লাহ রহমতে। And we have taken the opportunity and brought quite a number of inexperienced people into Great Britain, and some of them are who were very fortunate to got married with someone British and stayed there earning really good money, and some of them who were very unfortunate, they return home. আর যারা ওই যে আছে, ওরা লুকিয়ে আছে এখানে সেখানে কাজ করতেছে, দে আর ভেরি আনফরচুনেট, ওরা কাজ পাইতে গিয়ে অনেক কষ্ট করতে হয়, এবং like me as a restaurant owner, আমি reluctant to give them a job, কারণ আমি চাই না আমার 25,000 পাউন্ড ফাইন হোক, এবং আমার কমিউনিটিতে, যে কমিউনিটিতে আমি রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করি, ওইখানে কিন্তু একটা বাড নেম নিয়ে আপনি ঘুরতে হবে, কারণ আপনার লোকাল পেপারে আপনার এটা যদি রেইড হয় আপনার রেস্টুরেন্টে আর ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট পাওয়া যায় ওই রেস্টুরেন্টে, তাহলে ইউ উইল হ্যাভ এ ভেরি ব্যাড নেম, যে আপনার রেস্টুরেন্টের নাম দিয়ে হেডলাইন দিবে ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস হ্যাজ বিন কট ইন দ্যাট রেস্টুরেন্ট, ফাইন এত হয়েছে। তো ওরা কিন্তু এইগুলা চায় না, লোকালি এইগুলা হোক। আমার একটা পার্সোনাল জিনিস আমি করি, আমি যখন ব্রিটিশ বাংলাদেশি ক্যাটার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তখন আমার লোকাল একটা পেপারে আমি একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা বন্ধ হয়ে যাবে ডিউ টু শর্টেজ অফ স্টাফ। তো ওইটা আমি ফেসবুকে দিয়েছিলাম, এবং আমাদের লোকাল আর কয়েকটা লিঙ্ক আছে, আমি গালিও শুনতে হয়েছে, আর অনেকজনে বলছে যে আপনি লোকালি স্টাফ নেন না কেন আপনার টু রান ইউর রেস্টুরেন্ট, ইংলিশে আর কি কমেন্ট করছে। তো এই জন্য বলি যে to bring a staff from abroad, any third world country, will be a problematic. It will not be as easy as before, কারণ তারা চায় না আর কোনো ইমিগ্রেন্ট এই দেশে আসুক। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে this country is full of immigrants. আর প্রবলেমটা ক্রিয়েট হচ্ছে আমাদের ইস্টার্ন ইউরোপিয়ানরা যখন আসছিল এই দেশে, আর কমনওয়েলথের আমরা যারা জব্দ হয়ে গেলাম, তখন থেকে শুরু হলো ট্রাবল দেওয়া। ইস্টার্ন ইউরোপিয়ানরা দে ইউজ টু মেক লটস অফ ট্রাবল, এই জন্য তারাও ইউরোপ থেকে চলে আসতেছে। যদি আল্লাহর হুকুম হয় আর গভর্নমেন্টের ইচ্ছে থাকে যে they want to do a favor to keep the industry run, they might open the door, might not, but this is my prediction, they will. কারণ যখন আমাদের রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে, তখন হয়তো একজনের সাড়া দিতে পারে যে ইন্ডাস্ট্রিকে সেভ করা যায় কিভাবে, but the only way to save this industry to recruit a staff from abroad. আমাদের তো আপনি জানেন কি না জানি না, বর্তমানে প্রত্যেকটা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টে 2-1 জন ইউরোপিয়ান স্টাফ আছে। Some of them have become a chef. Some of them has become a chef, believe or not. হ্যাঁ, after working 2-3 years, সে তো একজন মানব, সে শিখবে না? অবশ্যই। দেশ থেকে আইসা একজন যে মনে আছে কিনা জানি না, একদিন আমি আর আপনি আমরা দুজনেই ডিসকাস করছিলাম এই কারি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। জি মনে আছে, of course এরকম আগে তখন বলেছিলাম যে why don't you look into this kind of people? Yes, you did, and I did employed 3 of the Eastern European, কিন্তু ওদেরকে একটা ব্যাপার, ওদেরকে হচ্ছে কি no reliability, ওরা কোনদিন চলে যাবে আপনি বলতে পারবেন না, reliability নাই। বাট যেটা আমি ওই টাইমে যেটা আপনার সাথে শেয়ার করেছিলাম যে ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান বলি নাই, বাট বলেছিলাম যে লোকাল যারা আছে, এই যে আমাদের সাদা, যে মানে একটা বলেছিলেন আপনি যে কলেজ নিয়ে আমি 4 জন স্টাফ নিয়েছি। আপনি যেদিন বলছিলেন তারপরের সপ্তাহ থেকে আমি উইন্ডোর মধ্যে একটা নোট লিখে রাখলাম যে we need a part-time staff for weekend. তখন ইন্টারভিউ নেওয়া শুরু করলাম, 2টা মেয়ে নিলাম, ওরা 16.5 বছরের, ভালো কাজ করছে ওরা। মাঝে মধ্যে আমি শাউট আউট দিলেও তারা
কিছু বলতো না, কারণ আমার ছেলে মেয়েদের সাথে ওরা স্কুলে যেত। আর তারপর কাজের শেষে বলতাম যে আমি তোমার সাথে একটু রাগ করছি, তুমি বুঝতে পেরেছো কেন? আমি নিয়ে বলতাম, তো তুমি মাইন্ড করেছো? না না, আমার ভুল ছিল তো, এটা আমি করতে পারিনি, সেই জন্য আপনি আমাকে শাউট দিয়েছেন। আমি কোনো অসুবিধা নেই, করেন, যেটা আমি করতে পারি না আমাকে শিখিয়েন। আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন ইনডিড, আই এম সো হ্যাপি নাও, বিকজ কারণ আপনি যখন আপনার কাস্টমার বা সার্ভিস নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন আর অন্যজন একটা ভুল করে আপনার একটা কিছু নষ্ট করে দিবে, তখন অবভিয়াসলি ইটস এ হিউম্যান নেচার, it's a human nature, automatically একটা কিছু চলে আসে। তো some of them get angry, some of them take it quite easily, আর because ওরা 16-17 বছরের, তো ওরা they didn't mind। আর আমার যেহেতু আমার ছেলে আমার সাথে কাজ করে, আমি একটু রাগ করলেও সে বুঝাবে this is my dad, he will be alright in 10 minutes, don't worry। 10 মিনিট পরে বলতাম কে কে ড্রিঙ্ক খাইবা বলো, হ্যাঁ, you want a drink, orange juice, have a drink quick, come on, get into the counter, have a drink, help yourself। কারণ একটা দিয়ে তো আপনি খুশি করতে হবে তাকে। If you hurt somebody, how do you please him? You know, you have to be a flexible sometimes, and if you think that you made a mistake, you have to rectify yourself, correct yourself। আপনার বাসায় যদি আপনার বাচ্চাদেরকে বকা দেন বা রাগ করেন তাদের সাথে, তাহলে তাদেরকেও কিন্তু আপনি পরক্ষণে শান্ত করার Oh চেষ্টা yes, of course I do that। work environment is the same. They're like a family, and you need to treat them like a family. Otherwise, they won't be sustained. No, it's a give and take. Love is give and take. I do that to my children. I do that to people I know. Sometimes I go down to earth to please somebody, and people do take advantages on me because of my politeness. But this is me. If somebody take advantages on my politeness, I do not mind. The day I will pull out from that person, I will never look at him back, because I have given everything I had and he took as advantage, and that will be a great mistake for anybody. I tell all my friends, I say আমাকে দিয়ে আপনি যথেষ্ট কাজ করাতে পারবেন, but make sure you do not take advantages। Use me, but do not abuse me. Exactly, abuse করো না আমাকে। বা যদি আমি টের পেয়ে যাই তাকে, I will pull out myself from there very nicely, but I will never look at him again। This is me। I like to be a polite person, I like to be down to the earth, to please somebody, but sometimes I do make a mistake। I'm a human being, I do make a mistake। সামাদ চৌধুরী আবার লিখেছে ক্যাশ পেমেন্ট এন্ড পোস্ট পেমেন্ট ব্যাপারে একটু বলবেন, টিপসের ব্যাপারে একটু বলেন। আচ্ছা, টিপসের ব্যাপারে হচ্ছে কি, এটা নিয়ে যদি আপনি যখন when you take your staff on board, যদি বলেন যে ভাই আপনাকে আমি as a waiter আপনাকে 370 pound দিচ্ছি, there is no tips for you। If you do not agree with him, you do not engage to that restaurant, কারণ আপনাকে ফুল পেমেন্টটা উনি দিচ্ছে। আর যদি বস বলে যে ভাই আপনাকে আমি দিব 350, আর যদি কোনো টিপস হয় তাহলে ইউ শেয়ার, টিপসের যে ট্রাঙ্ক আছে, ট্রাঙ্কের মধ্যে পয়সা রাখা হবে, এন্ড অফ দি উইক উই শেয়ার দি টিপস, বাট ইউ গেট ফ্রম মি 340 পাউন্ড। বাকি টিপস দিয়ে আপনি যতই করেন না কেন, ইফ ইউ ক্যান প্রোভাইড এ বেটার সার্ভিস, আপনি বেটার টিপস পাবেন, আপনি এটা শেয়ার করতে পারবেন। বাট ইফ দি বস ইজ স্ট্রিক্ট এন্ড সেড দিস ইজ আপনার ওয়েজেস, ওয়েদার ইউ লাইক ইট অর নট, আপনি কাজ শুরু করলেন, আপনি 370 পাউন্ড দিয়ে কাজ শুরু করার পর বললেন ভাই সাহেব আপনি তো টিপস নিয়ে গেলেন, এটা বলার কোনো মিনিং নেই, কারণ হি মেনশন এট দ্য বিগিনিং দ্যাট টিপস আপনি পাবেন না, and it is entirely up to you whether you like to work for this guy or not। বাট এখন শুরু হচ্ছে কি, আমি শুনতেছি some of the restaurant has opened their mind and eyes। স্টাফ মানে শুধু ফ্রন্টে যারা কাজ করে এরা না, শুধু এরা না, কিচেনের স্টাফকে নিয়ে টিপস শেয়ার করা হচ্ছে। ইট ইজ এ গ্রেট আইডিয়া। Whoever have started this is an excellent idea। I do congratulate him for doing so। আর এইটা একটা বেনিফিট হবে, ওনার স্টাফরা পার্মানেন্ট হবে এবং they will stay a longer time for the boss।
Of course. আরেকটা জিনিস প্রায় শোনা যায় যে আপনার বসদের ব্যাপারে কিছু কিছু নন সিলেক্টিভ যারা স্টাফ আসেন তাদের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের নাম ডাকা হয়, তাদের সাথে খারাপ কথাবার্তা বলা হয়, তাদেরকে মানে খারাপভাবে জব্দ করা হয়। তো এই ধরনের যদি একজন বসের যদি এই ধরনের থাকে তাহলে তারা কিভাবে তাদের রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করবেন বা যদি এক্সপেক্ট কিভাবে যে এই মানুষটা তাদের সাথে কাজ করবে বা ভালো একটা আউটকাম পাবে? আমি deeply shocked by the behavior of my fellow colleagues. যদি কেউ এই সমস্ত কারোর সাথে করে থাকে, this is very sad. কারণ ওরাও হিউম্যান বিইং, জি, ওরাও মানুষ। যদিও ওরা অন্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের বাংলাদেশ থেকে আইসা থাকে, it doesn't mean that we should give him a nickname and call him something different what he is not. এটা কিন্তু দুঃখজনক। এটা শুনছি, আমি আরো শুনছি বা আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা এই সমস্ত করে থাকেন, এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার। এই কারণে আমি বলতেছি যে আমাদের ওরাও স্টাফ, সিলেটেরও স্টাফ, সবাই স্টাফ। তবে স্টাফদের সাথে এই ব্যবহারটা করা যদি হয়, আই টেক কি বলবো আমি রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারবো না। এটা ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভিয়ারের একটা সমস্যা। একটা কল আসছে ভাই, তো কলটা নিয়ে নেই। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কে বলছেন? আমার নাম তুফাইল। জি তুফাইল, বলেন। আমি কি লাইভ অন এয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউ আর। ওকে। ইয়াফর ভাই। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি দিস ইজ তুফাইল উদ্দিন। তুফাইল ভাই কেমন আছেন? আপনি ভালো আছেন? জি আছি ভালো। আমি সিলেটি ভাষা। আচ্ছা, আপনি ভালো আছেন? আপনি সুস্থ হইছেন নি? সিলেটি ভাষা একটা জান করতাম রেডিও। সো আই হ্যাভ নো shame in speaking সিলেটি। ভাই সাহেব, একটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে প্লিজ জিখাউকা। ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টও যে প্রাইসিং এর ইস্যুটা, এটা আপনি কিভাবে দেখেন? আমি এজ এন আউটসাইডার, আমার কাছে লাগে যে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টও আন্ডারকাটিং করিয়া, আন্ডার প্রাইসিং করিয়া নিজের যেমন রেস্টুরেন্ট গলা খাটিরাম। জি আপনি সুন্দর একটা, আপনার প্রশ্ন শেষ নি তুফাইল ভাই? জি ভাইয়া শেষ। আপনি আচ্ছা, আপনার লগে আমি 100 বার একমত। প্রাইসিং আন্ডারকাট করিয়া আমরা নিজের গলা আমরা নিজে খাটিয়ার। কারণ আমরা যদি একটা মাঝে একটা রেস্টুরেন্ট হয় আর টেক ওয়ে আরো থাকে দুই একটা, এখানোর মাঝে দেখবা রেস্টুরেন্টের মালিকে এক প্রাইস দিচ্ছেন, টেক ওয়ে এর মালিকরা তারও আন্ডারকাট করিয়া দিচ্ছেন তারা কাস্টমার ফাইবার লাগে। কিন্তু তারা জেনে hardly surviving by undercutting the price on the menu, এইটা বুঝতে কিন্তু আমরা ভেরি ডিফিকাল্ট। আর ডিফিকাল্ট হওয়ার কারণে এই একটা কারণ আছে মেজর, একটা এত সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন আপনি করছেন তুফাইল ভাই। এই একটা কারণ, আন্ডার প্রাইস করানোর কারণে অনেক রেস্টুরেন্ট আগামীতে বন্ধ হইব। কারণ যেভাবে চাউলর, পেঁয়াজর বা যে সমস্ত জিনিস আমরা রেস্টুরেন্টে ব্যবহার করি, এটার দাম বাড়ছে। ইট ইজ আনবিলিভেবল। আমি যারা ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রির মাঝে ইনভলভ আছেন, টেকওয়ের মালিক হোক, রেস্টুরেন্টের মালিক হোক, আপনারা প্রাইস কাট করুক না, আমি অনুরোধ করবো প্রাইস আপ করুক। এবং আরেকটা, যারা আপনারা হোম ডেলিভারি দেয়রা, এরারে ইউবারে খাইলার এবং ইউবার আর আরো আছে জাস্ট ইট, হাংরি হোম, এইটা আরো যারা আছে, এরাও যথেষ্ট পয়সা নেয়। আমি অনুরোধ করবো, যদি আপনি এটা হোম ডেলিভারি দেন আপনার রেস্টুরেন্ট থাকিয়া বা টেকওয়ে থাকিয়া, চার্জ দেম, বিকজ আপনি গরু লইয়া যারা তার খানা, why not charge him to delivery this? Charge him per delivery £1.50, বাদের এক বছর পর £2 লাগাওকা, he will be bound to pay you for the fare. কারণ আপনার উপরে এটা আপনি কিতা লাগিয়ে আনতা লাক্সারি করে কাস্টমারে করে। আপনার কাস্টমারে want to have a luxury life, you want to sit at home and want to have his food, so why don't you charge him?
why don't you charge him? If Uber is charging you, why not you charge your customer for providing food at his home? That is my suggestion. আপনারা নিজে নিজে চার্জ করুকা প্লিজ। আমি অনুরোধ করলাম যারা যারা হোম ডেলিভারি করে আপনারা নিজস্ব ড্রাইভার দেয়া £1 লাগাউকা, 6 মাস বাদে 50 পেনি বাড়াউকা, স্লোলি আপ করুকা, দেখবানে কাস্টমারে মাইন্ড করতো না। If he loves your food, if your food is up to a standard that your customer enjoy and loves your food, he will be happy to pay £1 or maybe £2 per delivery. আপনার very excellent point with regards to delivery. আমি আপনার লোকে একমত আছি কেন। প্লাস আর একটা জিনিস যে আমরা যে একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর যে একটা সিচুয়েশন আছে, মানুষের নাইনে খানি ডেলিভারি কর কিছু কাউন্টার করা যায় ইন সাম ওয়েজ। ফর এক্সাম্পল যদি রেস্টুরেন্টে আপনারা যদি চার্জ করেন ফর ডেলিভারি, হয়তো খেয়ে মনে করতে পারে যে আমি নিজে গিয়ে আনি নাই, ও যে রেস্টুরেন্টে যাওয়া ওই বানায়নি, the Indian restaurant will feel more part of the wider community. It is, yes. Doing things over the internet it has a distance create হইলে মানুষ সমাজে everything becomes remote sort of জিনিসটা একটা কম্পিউটার কি প্রেস করলে আপনার কিছুক্ষণ পরে খালি আপনার গড়াইয়া পৌঁছে গেল। আপনি কাস্টমার যদি যায় কিছু চিটচ্যাট হইলো, একটা সোশ্যাল ইন্টারাকশন হইলে, and it feels like we integrated into the community. So exactly. After restaurant, after take in a restaurant to file by Afnar. Yeah, I mean, after finishing to আমি কোন তো ফাইল। ও আচ্ছা আচ্ছা, লাগে যে কিলা আপনার স্বাস্থ্য শুরু, আপনার স্বাস্থ্য ভালো হইছে না, আপনি you haven't reply me, লাগে আমি কনফিউজ হয়ে গেছি কি স্বাস্থ্য ভালো না আপনি। আছি ভাইয়া জি। So I was born into the restaurant trade. My father was he was a restaurateur. 1958, which he opened his first restaurant in 1958. Sadly, he died in 1974. So, restaurant trade, I mean, ছোটবেলা তো দেখি আইয়া. Plus, I've spent time in the restaurant trade, but I have never opened my own restaurant. Right. One time you were the presenter of Channel F at a program apne present korta, if I could remember. Yeah, and also he's a good singer as well. He sings a lovely Indian Muhammad Rafi song. He copied them so nicely. He's a nice singer. Thank you for coming to the show. Pardon? Nice talking to you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Hafsa, আমার একজন ছোট ভাই, আমরা এক এলাকারই লোক, তো উনি he is a good singer. You would love the way he sing and copy Muhammad Rafi. Yeah. And yeah, he's amazing. He's amazing. Very talented guy. Very talented. For last year or so, he's not been well. He's been in and out of the hospital. And I do monitor him on his Facebook. But thank you, Tufail, for coming on the show and talk to me. And I hope I have given you whatever the knowledge I had, I share with you. Thank you very much. Very valid point that যে বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে যেমন আমরা যদি স্টারবাকসে যাই, কস্টাতে যাই, they usually ask you, do you want the delivery? Do you want that takeaway or do you want that you'll be eating in? যদি বলেন ইটিং ইন তাহলে কিন্তু তারা এক্সট্রা চার্জ করে খাবারের মধ্যে। যদি বলেন যে না আমি টেকওয়ে নিয়ে যাবো কিন্তু লেস পেমেন্ট। তো আমাদের বাঙালি রেস্টুরেন্টে কি এগুলা চালু করা যায় না? বাঙালি রেস্টুরেন্টে যেটা ইন এন্ড আউট, কোনো রেস্টুরেন্টে আমি দেখেছি যে পার্সোনালি আই হ্যাভ সিন তাদের দুইটা মেনু আছে, একটা ফর টেকওয়ে আর একটা হচ্ছে সিটিং ইন। যদি ভিতরে খাওয়া হয় তাহলে আরেকটা স্টাইল। ইটস ডিপেন্ড অন ইন্ডিভিজুয়াল বস whether he want to introduce a menu for sit down meal and menu for takeaway. কারণ VAT যখন দেওয়া হয় তখন কিন্তু 20% দেওয়া হয়, ওখানে কিন্তু ডিসকাউন্ট নেই। এই জন্য আমরা majority of us have kept one menu, whether you are having a takeaway বা whether you are having a sit down meal, একটা মেনু আমরা ব্যবহার করি। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে কি, প্রায় রেস্টুরেন্টে এখন দেখা যাচ্ছে একটা কোক দিচ্ছেন উনি 20 পাউন্ডের একটা অর্ডারে,
একটা কোকের বোতলের প্রাইস হবে 1.5 লিটার বা 1 লিটার 95p বা £1.20। তারপরে 10% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে। আচ্ছা, আবার 10% ডিসকাউন্টও দিচ্ছে। তো 20 পাউন্ডের ওয়াটার 10 পাউন্ড ডিসকাউন্ট দেন আপনার 1 পাউন্ড চলে গেল, না 2 পাউন্ড চলে গেল 20 পাউন্ড, প্লাস একটা কোক বোতল দিলেন, তো আপনার গেল কি এর থেকে সরে গেল 3 পাউন্ড। তো ইউ আর লেফট উইথ 17 পাউন্ড। তারপরে তার বাসায় নিয়ে পৌঁছিয়ে দিলেন, তাতে গেল আরো 2 পাউন্ড। তো হোয়াট আর ইউ লেফট উইথ? এই হিসাবটা আমরা করি না। আমরা যারা রেস্টুরেন্টের মালিকরা, আমি হোল হার্টেডলি বলবো যে আমরা কেন, yes, there are certain times you do give discount. I do not totally disagree with it, but not every time. একটা বোতল কোক বা লেমনেড বা বটল অফ ওয়াইন দিয়ে দিচ্ছেন কোনো জায়গায়। তো where is your profit, sir? প্রফিট না থাকলে আপনি সার্ভাইভ করবেন কিভাবে? Of course you are making money, but very less. That's what I assume. Very less you are making. কারণ অন্যান্য রেস্টুরেন্টের মালিকদের হাসি দেখে মনে হয় যে ওরা কি পরিমাণ প্রফিট বানাচ্ছে, আর আমাদের কোনো মাপকাঠি নেই না। আমাদের কিচেনে কোনো মাপকাঠি আছে? আমাদের হাতের আন্দাজে আমরা ডিশগুলা তৈরি করি। বা আই ডু নট ডিগ্রেড এনি শেফ, ওদের হাতের আন্দাজটা মোটামুটি খারাপ না, ভালোই। বা যতই কিছু করি না কেন আমরা রেস্টুরেন্টের মধ্যে, দেয়ার ইজ নো মাপকাঠি, বাট আমরা আন্দাজের মধ্যেই করে ফেলি। ইভেন কি রানিং অফ দ্য রেস্টুরেন্ট, দি ইন্ডাস্ট্রি ইজ আন্দাজের মধ্যে সবকিছু। আমি যে কাজ শিখেছি দেখে শিখেছি। আই হ্যাভ নেভার বিন টু কলেজ ও ক্যাটারিং ইনস্টিটিউটে যাইনি যেখানে আমি ট্রেনিং পাবো আমার কি করতে হবে, হাউ টু সেভ মাই মানি, হাউ টু স্পেন্ড মাই মানি, উইচ ইজ দি বেস্ট ও ওয়াইজ ওয়ে টু স্পেন্ড মানি, সেটাকে প্রশিক্ষণ আমি নেই। তো আমি এটা জানবো কি করে? আমি আন্দাজের উপরে আই জাস্ট গেস থিংস এন্ড ইমপ্লিমেন্ট। এই যে আপনি একটা কথা রেজ করেছেন, আমাদের রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বলেন বা যে কোনো ব্যবসা বলেন, আমরা বাঙালিরা যেগুলো ব্যবসা করে থাকি, আমাদের প্রথমত বিজনেস প্ল্যানটাই নেই। This is exactly what I mean. With business plan, ইয়েগুলো নাই, ইমপ্লিমেন্টেশন নাই। এটা রান হবে কে, কিভাবে রান হবে, কে ইনভলভ থাকবে, এইটা কিভাবে চলবে, এইটার দায়িত্ব কে নিবে, এগুলো কিন্তু নাই। সাথে আবার এই যে বিজনেস প্ল্যান ছাড়া তারপরে একটা বিজনেস করে ফেললাম, এইটার পরিচালনা করতে গেলে ওই যে আপনি যে রেস্টুরেন্টে কাজ করে আসছেন অ্যাজ এ ওয়েটার হিসাবে হোক আর আপনি শেফ হিসাবে হোক কাজ করে আসছেন, ওইখান থেকে আপনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, কিন্তু আপনার ম্যানেজমেন্ট স্কিল গুলো কিন্তু জানা নাই। পিপল ম্যানেজমেন্ট, অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্ট জানতে হবে। এগুলো ছাড়া কিন্তু মানে ইটস ভেরি হার্ড। আর সাথে সাথে আপনার চেঞ্জ গুলা, যুগ চেঞ্জ হয়, যুগের সাথে সাথে আপনার তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তো এই যুগের সাথে তাল না মিলিয়ে আপনাদের এই যে কেটারিং সার্ভিস ইজ সাফারিং নাও। ইট ইজ আমাদের আগেই বলছি আমি যে সাম অফ আস উই হ্যাভ টু চেঞ্জ উইথ দ্য টাইম। আর যেটা ল্যাকিং করে ওয়াইন রাখার ব্যাপারে একটু বলুন। আপনাদের ওয়াইন রাখতে হলে তো আপনার র‍্যাক থাকতে হবে, আপনার একটা মানে ওয়াইন যে রাখেন আপনারা এইটা টেবুলে না। I don't know what he's trying to say. ওয়াইন রাখার ব্যাপারে মেবি আপনারা যে ওয়াইন যদি আপনি স্টোরেজে, আমি দুইটা বলি, ওয়াইন যদি টেবুলে আপনি রাখতে চান, টেবুলে সার্ভিস করা, তখন যখন আপনি অ্যাজ এ ওয়াইটার একটা ওয়াইন খুলবেন, you have to be on the right hand side of your customer. আপনি তো পয়লা ওয়াইনকে খুললেন টেবুলে গিয়ে, কিন্তু আমরা নিয়ম হচ্ছে আপনি টেবুলের সামনে ওপেনার নিয়ে গেলেন, তারপর ওই কাস্টমারের সামনে আপনি ওয়াইনের বোতলটা খুললেন, and you have to try to be on the right hand side after opening the bottle, right hand side of the customer, আর ওকে ঢেলে দিয়ে আপনি গ্লাসের মধ্যে ঢাললেন, বললেন স্যার ক্যান ইউ টেস্ট দি ওয়াইন, ও ম্যাডামে যদি টেস্ট করে তাকে ম্যাডামকে বললেন ম্যাডাম উড ইউ লাইক টু টেস্ট দি ওয়াইন, তখন যদি স্যারে টেস্ট করে বলে যে ওয়াইন ইজ ফাইন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ,
তখন you look for the right hand side person of that customer to serve the drink, and যে টেস্ট করলো ওয়াইনটা, he would be the last person to get the last drop of the wine. আচ্ছা, যদি স্টোরে রাখতে চান এই ওয়াইনটা, তাহলে আপনার স্টোরটা হতে হবে লকেবল, যেখানে লক করা থাকবে, no any other person will have access without the key, and ওয়াইনের রেক আছে, আপনি নিজবিট থেকে ওয়াইনের রেক কিনে আনতে হবে, এবং আপনি ওয়াইনগুলা রাখবেন স্লিপিং পর্যায়ে, যাতে বোতলগুলা শুয়ে থাকে আর কি র্যাকের উপর। তখন ওয়াইন কর্ক আর হয় না, কর্ক হয় না। আজকাল আসলে কর্ক ছাড়াই ওয়াইন আসতেছে, টিনের কর্ক আসতেছে আজকাল। আর কিছু কিছু ওয়াইন আছে যারা ভালো ভালো ওয়াইন বিক্রি করে, ওদের কিন্তু পুরানো স্টাইলে ওরা কর্ক দিয়ে বিক্রি করে। তো এই ওয়াইন রাখতে হলে আপনি শুয়ে রাখতে হবে ওয়াইনকে রেকের মধ্যে, and it keep the flavor as long as you wet the cork. That's how it should be kept in the storeroom. আর আপনার ইয়েতে ওয়াইন যখন আপনি ফ্রিজের মধ্যে রাখবেন, কুলারের মধ্যে রাখবেন, তখন তো অফকোর্স এইটাকে আপনি শুয়ে রাখতে হবে। আবার ওই যে বললাম কর্কের একটা ব্যাপার আছে না, কর্কটা ভিজিয়ে থাকলে ওয়াইনের টেস্টটা ভালো থাকে, আর কোক ড্রাই হয়ে গেলে ওয়াইন টেস্টলেস হয়ে যায়। I have given the both option for keeping the wine. এখন উনি কোন ওয়াইন রাখার ব্যাপারে একটু বলার, যদি উনি ওয়াইন রাখা সম্বন্ধে বলেন, আমি তো সার্ভিস দিয়েও বললাম, আবার হাউ টু স্টোর ইউর ওয়াইন সেটাও বলে দিলাম। তো ইয়াফর ভাই, দাঁড়ান, উনি আরেকটা কমেন্ট লিখেছেন, রেস্টুরেন্ট ওয়ার্ক কালচার নিয়ে সিলেটি অনেক নাটক ইউটিউবে আছে, এগুলোতে বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। হ্যাঁ, বাস্তব যে কোনো নাটকও হোক, there is a part of it fiction, আর রেস্ট কিন্তু একটু থাকে ওই জায়গায়, আমাদের ক্যারেক্টার নিয়ে থাকে। রানিং অফ দ্য রেস্টুরেন্ট বসদের একটু ক্যারেক্টার নিয়ে থাকে, এডিশনালি কিছু এইখানে অ্যাড করা হয় যেটা আমরা মানতে হবে। তো আমি ক্রিটিসাইজ করাটা কিন্তু আমি পছন্দ করি। আমি খুবই, আমাকে নিয়ে কেউ ক্রিটিসাইজ করলে I do not get upset because যে আমাকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করলো, he is putting me on the right track. কিন্তু আমরা এটা উল্টো বুঝি। আমরা বুঝতে, আমি ভাববো যে আমাকে নিয়ে উনি ক্রিটিসাইজ করছে, এটা গালি দিব নাকি? No, I salute him for putting me on the right track. ওরা যারা ছোট ছোট নাটক করতেছে, I do congratulate him, and I would ask them to make more of a funny video about running of the restaurant, and it will put us catering industry মালিকদেরকে পথ শিখিয়ে দিবে to how to rectify ourselves, their self, yourself, myself. এখন এত কিছু হওয়ার পরে আপনারা কি মনে করেন না যে যারা রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, তারা একটা শিক্ষা প্রশিক্ষণে গিয়ে তারা ম্যানেজমেন্ট স্কিল, হোটেল অ্যান্ড হসপিটালিটি স্কিল এগুলো শেখা দরকার? This is very good একটা question. It is very intelligent একটা question আপনি বলেছেন। If I may correct you again, আমাদের নতুন প্রজন্মের এই মুহূর্তে যারা রেস্টুরেন্টে ঢুকতেছে, young blood, এরা কিন্তু some of them are very well experienced. They have trained in different institution, যেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, সবাই না, some of them have inherited from their parents, from his father a restaurant চালাচ্ছে, কিন্তু he has better ideas. Some of their ideas is really good. As I said before, with my son, I do not get along with sometimes the ideas he put into my mind, but then I realized it was an excellent idea, and I get on with it. So এখনকার যারা নতুন প্রজন্মের বস, নিউ ব্লাড আসতেছে, I do congratulate them for running their restaurant so nicely, smoothly, with expert-minded mentality নিয়ে রেস্টুরেন্ট রান করতেছে, and they are doing really well. Innovative ideas তারা implement করে, এবং what they do is when they have a day off, they go to a different restaurant,
and ideas still করে ওরা, and then they come to their own restaurant and say, I want you to do that. This is the best way. If you do not know or you haven't been trained from a proper institution, then this is the best way to eat out in any of the best restaurant. See there how they are providing their services and the food that you do not make in your restaurant. Order it in different restaurants. See how their food are taste like. And এগুলা কিন্তু এখন হচ্ছে. This is really good news for our restaurateur, but not for me, like an old man running a restaurant in an older style and cannot improve. But it's too late. For me, people like me would not go, because আমাদের এখন এক পর্যায়ে আমরা চলে আসছি যে we must retired. কারণ আমাদের যখন আমরা যখন with the time change করতে পারতেছি না, then we shouldn't be there. If somebody who knows around the restaurant, he should be in my place. আমার কথা বলতেছি না, in general বলতেছি. So it would be better food would be provided, better service will be provided, better environment will be created within the restaurant, and business will come to him. He doesn't have to hunt for a business. আমরা সোশ্যাল মিডিয়া, আরেকটা কথা আপনাকে আমি এসুর করি, আমরা রেস্টুরেন্টের মালিকরা, আমরা যারা পুরাতন গভর্নর, আমরা কিন্তু একটা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করি না। সোশ্যাল মিডিয়া যে আপনাকে কতটুকু এগিয়ে নিবে, you would not believe, and that will cost you maybe 200 বা 180 pound a month, and it is wise spending 180 pound per month for social media to attract your customer. আর আপনার কাস্টমার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, and then এইটা দিয়ে কিন্তু আপনারা পয়সা কিন্তু আপনাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে। So you don't need to pay any tax. Pardon? আপনারা তো এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য কাজ করছেন, তাই না? জি 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 জি। আপনি সোশ্যাল মিডিয়া হোক, আপনি টিভি চ্যানেলে দেন, বা আপনি যে কোনো একটা প্রোডাকশনে দেন, এটা কিন্তু একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনাদের প্রোডাক্ট সেল করার। Of course it is. তার জন্য তো আপনারা ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না, না দিতে হয় from that, because this is part of your business plan, যে এটা আমরা ইয়ে করব অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য, এই পয়সাটা আমাদের বাজেট, এই বাজেটে খরচ করছি। হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার যেটা যদি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ এগুলা থাকে আমাদের রেস্টুরেন্টে, তো ব্যাপারটা হয় কি, ওই জায়গায় আপনি লোকালি যতটা লিঙ্ক আছে, আপনি যে টাউনেই থাকুন না কেন, যেখানে লিঙ্ক আছে ওদের সাথে কানেকশন হওয়া উচিত। বিকাম এ মেম্বার অফ দ্যাট কানেকশন, অ্যান্ড দেন আপনার রেস্টুরেন্টে যদি একটা ইভেন্ট করেন, তাহলে আপনার অ্যাডভার্টাইজ করতে হয় না, ওই আপনি ইনস্টাগ্রামে দিলে বা আপনার ফেসবুকে দিলে আপনার কাস্টমার করে বেশি জেনে পড়লো যে ইউ আর মেকিং পাওয়ারফুল নাউডেজ। আমাদের সাথে আমাদের আমিন রাজা জয়েন করেছেন, সো ওয়েলকাম টু দ্য শো ভাই। এখন গান শুনবো নাকি ওনার কাছ থেকে? উনি একটা গানের কথা মনে করে সবাই। I'm a fan of his. আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম অবশ্য আগে that I will join you guys as soon as I can, and yes, I've been listening to the program, and of course it's a very good program, and a lot of people are learning a lot of things from you, and I liked that you said about criticism and all that sort of stuff, which is very, very important, because it's good to know what you're lacking and then you can fix it. Exactly. So, I appreciate it, and this is what makes our Relax Radio go forward. More people criticize, it gives us more fuel. Exactly, yes. And then we work. Alhamdulillah, a lot of people originally was thinking that we will come on and we will turn it off and go initially. And I've been there for some times now. Yeah, and a lot of people thought because the Relax Radio started originally in 2002. Then I took a gap. People thought maybe I've run away, but no. I was waiting for the right time. And you were talking about the social media and everything else. Yes, this is what we need nowadays. This is why we are here at this moment we are talking, because the social media makes a huge difference. And then you were talking about advertising. Well, a lot of people in this country, especially I think probably Bengali people, have issues
thinking a lot of people have grocery shops, restaurants, and then so many other businesses now they have opened, alhamdulillah, which is good. It's very good that there is a diverse business out there. But people don't advertise. They think advertising will waste their money, but they don't understand that money that they will save by not advertising, they have to pay tax on it. If they advertise or sponsor a radio show or television show, that money is taxable, tax deductible. I mean, so which means it's a win-win situation. It is indeed. I try to tell them all the time. These people, they think that probably we are hungry. The reason we Relax Radio, we're not taking any advertisement all this time is because until we're good, if I cannot give somebody a good service, I don't want to charge them. Exactly. So, and that's how I see it, because I don't want, as soon as you take somebody's money, you get into a responsibility of providing the service. So what I was trying to tell them, that if Coca-Cola, even a baby knows what Coca-Cola is, they want that sound noise, and they want to have the Coca-Cola. But Coca-Cola still advertises and spends millions on their advertising. That does not take down the Coca-Cola. That makes Coca-Cola even known by the baby inside the mother's belly. Exactly. Yeah. Very nicely put it. Very nicely. This is what our community, our people don't understand. They don't want to do, for example, there are a lot of restaurants who are not doing great business because they're not utilizing the social media, like you said. Absolutely. So now, I think probably we are the only Bangla radio in London at the moment who is running 24 hours. Right. Oh, 24 hours. Mashallah. Because the Relax Radio has 3 angles. One is a full-time Bangla radio station. Then we have English, and then we have music. So music is very good. The Bangla is running now 24 hours, almost 20. Yeah, it is 24 hours, but on the screen we are doing about 18 hours. Very good. So, because obviously sometimes we are looking for more people to come and join us, like-minded people like yourself. Thank you. Thank you very much. Thank you. Let me say something about your radio. You have started something. Somebody has to start it from somewhere. Yeah. And you will never know where you will end up. This is only the beginning. And you are doing something for the community. Anyway, you might have heard of other station, non-Bengali radio station around the country. One in Southall, I would like to name it, was doing really well. I was very proud of one of the show. I used to listen almost every day. But now, may I wholeheartedly say, don't give up. What people say, it does not matter. What you do for your radio or your presentation is your matter. As long as you can provide a good service and you're listening, the people who are listening to your station will make the differences. If you can present them with the good program, some comic program, this and that, that will create more of your listener around the country. What is the range of your station, if I may ask you? That's a good question. Like you say, good question. It is a good question because let's say if it was an AM, amplitude modulator, then it has a range, how far you can go, and with a lot of distortions. When it comes to FM, frequency modulator, that also has a limitation. So let's say 10-mile, 15-mile radius. Every 15 miles later, you have to buy another frequency, and again and again and again too. Even the main systems, they don't even have that many people, but you have to buy so many licenses to get to the people. But Relax Radio is beyond frequency, meaning anybody around the world, as long as you have a smartphone. This is why I did not want to come back. Right, okay. Break was only making sure, because I did not want to come back to this business unless it is going to work. Right. Yes. Doing this, because obviously you know that I do singing, but I don't sing everywhere. Whoever respects, singing is not an easy thing, and I totally respect it. It is a gift of God, and if some disrespect that, I don't want to be there. I rather not sing, but I rather sing for myself, but I do respect. So this is exactly why I took my time in terms of coming back to the radio again. People say, why didn't you open a TV? Look, we are a TV as well, but we are
radio first. The reason is radio is 4 times more powerful than any other media in the world, because newspaper cannot open a big paper like that and read anywhere you want. When you are moving on the car, you can't do anything. If you want to watch a TV, you can only see about 70-degree angle. A radio, you can hear it 360-degree. Even if you're underwater, you can still hear sound. Yeah. So Absolutely. Yeah, it is absolutely, you are correct. Yes, I totally agree with you. It's a wide range of presentation you are giving away, but I wish you all the best for the future of your station. And I knew you own it, but I didn't realize that you'd be on show today. And I'm very honored to say that having been with you, it's honored because you have see, the whole idea of the radio was not just to make money. It's not about making money. We don't make money or like that, or this is self-funded. So the thing was that, for example, in your lifetime, you have gained a lot of experience. So Thank you. Are you going to die with this experience, or you will give it to somebody to continue with this experience? And this is exactly why I came with the radio. The reason is, on the television, they're too much busy with light, camera, and action. They either looking at people's, if the female comes, they're so worried about their makeup and their clothes. And whenever somebody pulls you up on the radio TV show, 2 seconds, they don't let you even speak. You cannot express your feeling. With the radio, we give them plenty of time so that everybody feels it is their radio, and they need to feel that they have done something good. For example, if you wake up in the morning and you've done your Fajr Salah, you feel that the one good thing, right? Or even if you did Esha Salah, you feel, oh, at least something good today. So similarly, I like this feeling to the people by saying that when you call up, you can talk. You can talk without somebody telling you not to talk. So say what you have to say, express your feelings, and share your experience with the like-minded people or people who are kind of demotivated by the other people. So bring them back and give your experience and motivate them. So put your little bit of battery power into them so they can actually carry on beyond your death or my death or anybody's death. Yeah, it's very true. Very true. I totally agree with you. You don't take your expertise with you, but you share with others. You teach others. You pass it on to others, so they carry on. They would carry on. That's probably for Amin Bhai. Say slowly. Slowly. Oh yes. Okay. I'm going to slow down. But if I slow, two type of slowing down. One is like it's going to sound like this. Is it too slow? Like or not that slow. Not that slow. No. But he's appreciating your great job. Oh, Shuza Muhaimin by watching the TV was forbidden while driving, but you can listen to radio and drive safely. Yeah, it's true. Very true. Very nicely done. Yeah. And Relaxivian Radio. Sadiq Rahman, he's there as well. Yeah. By the way, Sadiq Bhai is one of our presenters as well. He is another broadcaster, and good. We are coming with some community. What do you call it? Topics which will benefit our community, and they will learn the purpose of certain organization that we have within our community. There are many organizations we have within our community that carry industry, for example. It could be, who is who type of organization, or award and all that kind of stuff, and probably press club and all that. What is the purpose, and what exactly are they doing? Are they doing anything good for us, or what are they meant to be doing? That's what we need to find out. And PCA as well. Because what I have seen in my lifetime, that all of these people are fighting for position and the chair. But I haven't seen them coming and help. See, Relax Radio has been there for over 2.5 years, reopened for 2.5 years, but I haven't seen anybody coming and helping us. In that sense, though, Alhamdulillah, Allah is the one who helps us. But, for example, your support and our viewers and listeners, but these organizations, what are they doing for us?
We need to find this out. So hopefully, On Thursday, 4 p.m. he's saying on Thursday 4 p.m. Sadiq bhai, we can't do it at 4 p.m. We're doing it 6 p.m. The reason 4 p.m. is Hafsa Noor's show, and of course we would same time ask Eafor bhai to join us tomorrow. And Okay. yeah. Okay, if I can excuse myself, I'll be more than happy to join you. But thank you. I would love you to join us because you have a lot of experience in this field, and I like the fact that you say you like to take criticism, and you obviously who can take criticism, they're allowed to criticize also. No, it is very important. Do you remember? Oh no, it's existing. The Evening Standard on page. Don't get me wrong, Hafsa, please. Mm-hmm. Hafsa is my Facebook friend for many years, and we used to met quite often when there was a party like Who's Who, this and that. Used to throw a party, and we used to meet. Am I right, Hafsa? Of course. But because it stopped since the COVID-19 have started, we do not see each other. Anyway, I think I lost my subject actually. I think what I was exactly. Pardon? Evening Standard. You were about to say Evening something. Standard used to make on page 2 or 3 a cartoon, and on that cartoon, I don't know if they still do that cartoon or not. And the cartoonist's name was Jack, and he used to everybody in the world, unknown people, including Prime Minister, Queen, and everybody. It does not mean that one should get upset because Jack is criticizing this guy, that guy. He is putting you on the right track so that you do not repeat that the same mistake you just made a couple of days ago, a day ago, a year ago. It put you on the right track. I love criticism. I shake a hand if anybody criticizes me. I go up to him and say, I think I made a mistake. I wanted to talk to you. Give me some advice. What shall I do next time I do this thing? He feels very proud that because when I was a president of British Bangladeshi. Two type of criticizers, let's say. Before then, I'm going to say Abdul Muhit Bhai. Thank you very much. He's one of our the best presenter. Abdul Muhit Bhai. You can see his picture. Yeah, I can see that. Screen, and Alhamdulillah, he's doing absolutely brilliant. And this is not one guy who learns things very quickly, mashallah. That's and also very good. And Thank you. Thank you for coming on the show. It's because you are one of the presenter, you still came on the show. Thank you so much indeed. Oh, Sadiq Shah, apologies at 6 p.m. As well, mashallah. So what I was going to say is there are two type of criticizers. One criticizes in a constructive way, and they mean to support you. They actually criticize you because they want to help you. Another kind of criticizer, what they criticize just to deviate you from work. So that set of criticizers, when you go up to them, let's suppose, if you go to them and say, thank you very much, I really like to learn whatever you have criticized me about, and they'll say, okay, he's softy, okay, let's put him under the foot, and now criticize him and bombard him with criticism. That's another type. You will recognize them. Now, I totally agree with you. Can I just give an explanation? If you do something better in your life, you have enemies. Yes. They will criticize you. Yeah. And if you are clever enough, you will know as soon as you meet him or greet him for criticizing whether he's your enemy or he's your friend. You're right. A friend will advise you in a nicer manner when you greet, or if you don't know him and you think some point he has taken and criticized me, I go up to him and say, hello. While you are having a conversation with him, you will know whether he is your enemy or he's your friend. You have to make a judgment by yourself. Yeah, absolutely. And actually, you get to see it on their face, because there is a saying. There is a saying that there is a song which says, in fact, it's a nice lyrics that your heart is shown on your face. Yeah, exactly. Yeah. Dil ki baatein. Dil ki baatein. Yes, right. Yes. Is it sung by Rafi or somebody else?
चेहरा कहे दिल की बातें. Thank you. So that's how. Kishore Kumar. Kishore Kumar. I love his song. I love his song. আমাদের কিশোর কুমার হলেন আমিন ভাই। Pardon? আমাদের কিশোর কুমার হলেন আমিন ভাই। Yeah, Kishore Kumar. That's what I mean. But আমি ওনার show দেখছি. I have seen some of his show, one-man show with background music, karaoke. Montefiore Center, right? One time. Was it? No, I've been to some of your presentation, about two or three. Okay. Two or three with the background music, Indian music, and you sing along with the music, which is really good, very good. I applaud. Alhamdulillah, one time I was in Montefiore Center. This is I'd like to share with you. It was quite funny. So Montefiore Center, they're all sitting there, so they did not have a sufficient amount of fund to get a musician and a singer and the sound system. So I normally try not to, because obviously singing, I love to do singing, and like I said, I respect it. So of course, whoever appreciates, I would go to them. Now I went there and I was singing with the track. So when the program was finished, so it's the time for payment. Okay, time for payment. And now the guy goes, "But you didn't sing; you were playing CD." Very good. That's a compliment. Compliment, but at the same time, please, I did sing. The another guy goes, "Come." No, of course you sang, but he thought the singing was coming from the track, and Kishore Kumar himself was singing, not you. But I would say it's a great compliment. Yeah, I know it's a compliment, but I said, "But get paid." Another person comes in, and then I said, no. But actually, I was using tracks. I was singing. So Alhamdulillah, it was a good compliment. But I said, this is not a good excuse for not paying me. Oh, Alhamdulillah, I'm so pleased that somebody say things like that. I am also fan of I love singing. My hobby is singing. I do enjoy singing. Believe or not, Kari Award. Let me say something about this. I mean, Kari Award. Do you want him to talk about Kari Award today, or you want him to talk about Kari Award tomorrow? I think we'll stick to tomorrow. Tomorrow. What time do I have? If I can come on your channel tomorrow, I have to confirm you, Hafsa, if it is all right with you. I can confirm in the morning, because I need to go somewhere, and I will phone you and say if I can make it or not. Because I wouldn't like to do anything that I will not be able to do. One good thing is that you know where you can sit, and you know where the computer works. No, I do not know where I need to sit. You make me to sit. You accommodate me in my own house, and I thank you. I thank you for this. I thank you for this, because I was sitting in a dark place. I'm in a conservatory now, and I managed to put a vase behind me so that it looked a little bit presentable. Otherwise, the wall would be empty without it. And Hafsa wouldn't like it. She might complain me later on. Comment I really enjoyed your story about Muhammad Rafi Saab in the car park. Oh yes, yes. It was 1978. Thank you, Tufail. It was 1978. I used to work for Holiday Inn Hotel in Edgware Road, George Street off Edgware Road. And I was working in Holiday Inn Hotels, and all of a sudden a telephone came to me from Mathab Chowdhury. Do you know who Mathab Chowdhury is? I think. Do you know who Mathab Chowdhury is? I think. Oh yes. Yeah. I think, we used to stay in the same flat in Becker Street, London W1. He phoned me in the hotel and said, "Eafor bhai, are you free?" I said, "Why?" He said, "Muhammad Rafi is eating in the restaurant I'm working." And the restaurant was only round the corner from the Holiday Inn Hotel. So I said to my manager, "Can I leave early, please? I'm not feeling well." And she said, "Are you sure?"
you want to leave? I said, yes, if I can. I will be finishing in half an hour. Can I leave half an hour early? She said, go. So I ran up to the restaurant. Then I saw about 4 or 5 people on the car park and somebody singing. I didn't realize it was Mohammed Rafi is singing with 4 of his friends or 5 of his friends on the car park. So I rushed into the restaurant and said, Batabai, where is Rafi Saab? He said, he just went out. I said, I heard somebody singing a song in the car park. I ran up to the car park again, and from a little distance, I heard Rafi was singing in 1978. Wow. On the car park. Can you imagine Rafi Saab singing in the car park because he was with his friends? Friends are friend indeed. Yeah. You call them a friend. A famous singer like Rafi, if he can sing in the car park without any music, just to please his friends, yeah, he got to be a nice person. Absolutely. I don't know if you see some of the interview I have seen over the years on YouTube, how proudly some of the music director and a singer and people who used to songs along with him and actor and actress are making good comment about Rafi, how good he was. Yeah. And it makes me really proud of him because of his if after your death, if after my years, anyone dead, people proudly say things about you, your relatives, your loved one were still around, would be proud of you. Absolutely. Yeah. I mean, of course, Kishore Kumar had a really good name. One time in early 80s, he beat Rafi Saab. He did sing well, no doubt about it. But Rafi Saab will be Rafi Saab, is no question about it. Mohammed Rafi Saab, Kishore Kumar is Kishore Kumar. And good thing is, in the music industry, they try to create this so that people think they're two different people, but actually they were very close friends. Very close friend, yes. Rafi Saab was so honest. I heard a little story from Jitendra. You know Jitendra, the veteran actor. He was saying on a show with Kapil Sharma, I think. Yes. He says one time he asked Kishore Kumar and Rafi Saab to sing a song, 2 different songs, and they both came to studio and recorded the songs, and both went home. So the music, his agent was saying, "And how much I should pay Kishore Saab and how much I should pay Rafi Saab?" He said, "How much have you paid to Kishore Da?" He says, "I paid him 25,000. He said, "Pay 25,000 to Rafi." Yeah. So what he did, he sent 25,000 to Rafi Saab. He used to live in Bombay, a little far away from Jitendra Saab's hotels. Sorry, yeah. So when he got the money, he phoned Jet and said, "Jet, tera paisa ho gaya kya?" So just said, "Kya hua yaar? Kya hua Rafi Saab?" No, not kya hua yaar. Kya hua Rafi Saab? तूने क्या पैसा हमको दिया? He says, singing के लिए गाना गाया ना? Sorry, Kishore Kumar. I gave me too much. मैं पैसा दे रहा हूँ. मैं आपस पैसा. He returned him and kept on 4,000. Yes. That was his rate. So he kept his rate and he gave the rest of the money back. Whereas Kishore Kumar was taking 25 at the time and he was taking only 4. That's one thing. Another time, Kishore Kumar said in Mohammed Rafi's Parda Hai Parda song, Kishore Kumar only said only one word. But he said he wouldn't sing for anybody else. But because Mohammed Rafi called up and he said, "I don't know, Kishore, how to tell you, but it's only one line or less than a line. It goes for you anything." So he just comes and does that line. I have seen so many imitators. I have seen so many imitators who imitate Rafi Saab and Kishore Kumar. Oh yeah. This is after
I years. love his song. I like Tufail. Tufail, I treat him as like my younger brother, but he sings so well. He Yeah. does. He used to send me his. Weddings, but I was singing in Tuvalbai's weddings. Oh, were you? I would have sung if I only sang. If I only knew he was getting married on those days. I Yes, love. I can Do sing. you like? Pardon? You can sing as well. I love and I do sing. Believe it or not, You have learned how to yesterday sing as well. we were on a air with a friend in Bangladesh and one friend in Canada and two of us in the United States, and we were singing until 2 o'clock in the morning. So my wife has to push me in the kitchen because I was screaming. She didn't like. So I was in the kitchen sharing songs in Canada, Bangladesh, and United Kingdom. I do. I used to love so much Abdul Alim. Now I'm really, I enjoy singing Karim Sab songs. Sometimes it makes me cry. We should get another show ready for you, which is a Ganer Khela, where I would love you to come on and Tufal Bhai and I would love to sing a song. yeah, I definitely. would love to, as long as you don't send it on social media. Otherwise, people will criticize me. It's not even a social media. Just for fun, you should come. Yeah, Yeah. definitely. I would love to come. I will sing us a couple of songs. Why not? I will do that. But yeah, I do enjoy. I mean, every one of us have hobbies, and my best hobbies are singing. And whenever I travel, young, and that keeps you going, because that is there is a saying with the Bangla monor khurak. Monor khurak. Yeah. If you don't have it, it's like your heart is not eating what it's meant to. It is true. Your heart is not going to pump. This is true. I mean, if I'm traveling a long distance, as soon as I start my car, at the same time, I will start singing up to the end of my journey. And my wife sometimes said, "Can you stop it now, please? It's enough you have sung. Maybe you have repeated twice of the same song." But it comes from my heart. Yes. Anybody who loves song, he doesn't have to sing, but he sings. Yeah. It comes. Yeah, it true. comes. I mean, in 1972, it was about Maghrib time, and unfortunately, the radio was on, and these songs of Abdul Alim, Holodia Paki, Shunari Borun came on the air. And my father was Namaz Pora Tasla. And I put the sound full because I love that song. It was after 4 months or 5 months of my marriage. My Abba got so angry. He didn't care my wife. He nearly slapped me of putting the sound so up to hear the song. And I felt sorry. I went up to him and said, "I'm sorry, Abba. আমি বুঝছি না, আমি গানটারে বেশি জোরে বাজাই লিছি, আপনি রাগ করছেন। সব নির্ফুয়া আমি নমাজ পড়ি। I'm sorry for social media. This is in my heart. I'm sharing. People would love it. So sweet. Yeah, আমি কইছি আব্বা আমি বল আর কোনোদিনই তা করতাম না। But at the same time, what I used to do is, I had a tutor, Ramkhanai Lal Das, who died in America about 6 months ago. He used to come to our next village and taught me how to perform songs with the scale on the harmonium. And that encouraged me, because every morning I used to do all sort of things. And my father would say, "What the hell you are doing?" I used to cut my harmonium and things, and still I couldn't learn. But if somebody could play, I can sing. I did few performances on the stage, and people were shocked, couldn't believe that I could sing. We definitely have to do a show with you that in that case. We will, like I said, Tufal Bhai and myself. If people comes on board, would be really good. Yeah. Really good. Very good. Very well. And I would say tomorrow, I would want you to be there, inshallah. And I will do my best. Even for a short time, I will try to participate. Inshallah. Because this tomorrow's
basically, like I said earlier on, যে আমাদের কমিউনিটিতে যে নানান রকমের অর্গানাইজেশন আছে যেগুলা তাদের the reasons why they open it up as a charity organization and take the charity or the fund from the local from the government, are they really using it for the right utilizing in the right way? Yeah, exactly. It is a question to be asked, and I think what I have seen on the newspaper and on social media, some people are making comment on this, that there is a possibility it might go under investigation to see. Because of them, a lot of genuine organizations are unable to get this fund because they spoiled it. They have, yeah. I mean, every time you switch on television, any Bangla channel, it is always the charity, nothing else but charity. Yeah. And it is becoming a habit for our channel to see only charitable show, but nothing else. But anyway, maybe it's kind of a survival for the people who owns the channel. They make some money and they survive, but there should be something else as well. But I wish all the people, charitable people, to use the money in a right way. Yes. Do the right thing, that's perfectly fine. Of course, there are bigger companies who are not Bangladeshi organizations. There are other organizations who take a lot of money and big organizations. We all know these big names. And with the charity, what happens is they take the charity and they spend it so much on the employability, so that most of the money is wasted in a way by the time it gets to the people who needs it. Can Amin Bhaiya, can I share something with you? In 2006, there was a cyclone in Bangladesh, which killed quite a lot of people in one evening, 2006 or 2007 maybe. And one of the young chap who had Rings of Restaurant in Kent have decided to do an evening charity night in one evening, and we all decided to go ahead with the charitable night. And 52 restaurants participate on that night, and we raised £53,000 in one evening. Wow! So many organization has come up to us and said, "Why don't you give this money to us, and we will spend it on behalf of you?" We said no. What we done by rejecting this, we found a UNO. You know what is UNO? Union Nirbahi Officer. Okay. Bangladesh, he's the official guy in the district. Okay. TNO. Thana Nirbahi Officer. Achha. It's quite high rank. So Boroguna is the name of a district I forgot the bigger name of the area. It's near Borishal in Bangladesh. We contact the guy in Boroguna, TNO, and we ask him, because of disaster he had, what he needs to fulfill whatever is being lost by the hurricane, something I forgot the name of it. Anyway, he said, "Can you give us some tractor and boat to plow the field, rice field?" We agreed, and we provide 10 tractor and 10টা নৌকা আমরা দিছি. We also built 10 houses near Kuakata for 10 different poor people. We went to visit the place first and choose a place to land to buy, and then built a dolangor taralagi amra banaisi, properly built house, and we hand over to the poor people. But we've been cheated there as well. I choose a girl. Yes, I choose a girl. I met a girl on our first visit to Kuakata. She was
না বুরকা না, I don't know what you call in Bengali, আমি ভুলে গেছি, আল্লাহ আমারে মাফ করতে। এরপর বার তারা বানাইছে খেতা বেতা দিয়া, if I can say it in Sylheti please, Yeah, sure. একটা খেতা উতা দিয়া বানাইছে, আর গরুর ভিতরে দেখি কোনো মানুষ না, একটা দিকে একটা ফুড়ি বার হইছে। আমার কাছে মাইক্রোফোন আছিল আর টিভি আছিল আমরা লগে, তো টিভির প্রেজেন্টারে কইছেন আলী সাহেব, why not you say something about these things? Maybe he realized that I could do a little bit better presentation. So I took the microphone in my hand and went up to that girl, and she hid herself inside this গড়, খেতা বেতায় বাঙ্গা খাফলে টাফলে এবং বাসে টাসে উতাদি বানানি। I said to her, I said, why did you go inside? এসো আম্মা, তুমি আসো, আসো, আমি তোমার সাথে কথা বলবো। তো বয় বয়ে আসলো আমার পাশে, আসে আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি? তো বলছে আমার নাম ফাতেমা। I became so emotional and I look at the sky, আমি উপরে দিয়ে চাই, এখন আল্লাহ, ফাতেমার লাগি তুমি, is this the house? I promised on that day that if we build a house, we will offer one to her. We did build 10 houses, and then we asked the local chairman to share his opinion and supply 10 poor people, including those girls. I only had her name, not her father name or mother name, and I include on my application that Fatima should get one house. Now, the house was built with the kind help of one of our brother who moved to that place for 6 months, and he built 10 houses, then invited us, and we as a delegation 17 জন মানুষ আমরা গেছি সিলেট থেকে টেলিভিশনের কোথাও লইয়া জাস্ট টু প্রচার করার লাগে গেছি। এখানে আমরা মিটিং করছি, মিটিং করার পর আমি কইছি যে আজকে আমি অমুক, আজ থেকে 1.5 বছর আগে আমি এই জায়গায় এসেছিলাম, আসার পর আমি একটা মেয়ের সাথে দেখা হয়েছিল ওই পাশে, আমি জায়গায় পিন পয়েন্ট করছি, তার বয়স হয়তো 9-10 ছিল, তো তার নাম ফাতেমা, যদি ফাতেমা এখানে থাকো তবে আমার সাথে দেখা করো আইসা। সে তার বাড়িতে ছিল, মাইকে শুনিয়া আসতে চেষ্টা করছে, পুলিশে তাকে বাধা দিয়ে পিটাইছে ওই রাস্তার মধ্যে। আমি বলতে পারতেছি না, আমি তো স্টেজে। তো আমাকে আমার একজন কলিগ বলতেছে, হু ইজ অলসো এ রেস্টুরেন্টার ইন টানব্রিজ ওয়েলস, বলতেছে ভাই সাহেব এখানে পিটাপিটি চলতেছে, আমাদের ভয় তো লাগতেছে, কি আমাদেরকে পিটাবে? আমি কই না, আমাদেরকে পিটাবে কেন, এখানে তো পুলিশ আছে, আমাদেরকে পুলিশ দিয়েছে এমপি সাহেব এবং গার্ড দিয়েছে, গার্ড দেওয়ার জন্য, এবং চেয়ারম্যানের সাথে আছে। আমি এমনি মারামারি হচ্ছে বোধহয়। যখন ডাক দিলাম আমরা গড় বাসা নেওয়ার জন্য, ওই একটা ফাতেমা আসছে, না হ্যাঁ ফাতেমা আসছে, দেখি ওর কুলে একটা ছেলে, আমি ওই মেয়েকে দেখে আমি জড়িয়ে ধরছি, আমি কান্নাকাটি করছি মেয়েকে দেখে, আর ভাবতেছি ছেলে একটা আবার কোথায় থেকে আসে, তাকে আমি দেখলাম 9-10 বছরের, 2 বছরের ছেলে একটা, কাকে এটা কিভাবে? আমি আমার পাশে একজন বসার লোক, আমি উনিকে বললাম এই ফাতেমা সেই ফাতেমা তো না। তো উনি বলছেন, আরে পাগল, আপনার একটা পাগলামি সবসময় থাকে, মেয়েরা ছোটবেলায় বিয়ে হলে ছেলে পেলে হয়ে যায়। আমরা 2 বছরের ছেলে কেমন করে হলো? আমরা তো 2 বছর পরে আসলাম। আপনি 1.5 বছর পরে গেছেন, 2 বছরের ছেলে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো উনি বলছেন না এটা হতে পারে। তো আমি উনি মুরব্বী ছিলেন, তা আমি মেনে নিলাম। তারপর আমার পকেটে যা পয়সা ছিল, ওই মেয়েটা, আমি চিন্তা করতেছি ওই সেই ফাতেমা, আমার পাউন্ড বাংলা টাকা যা ছিল সবটি দিছি। আরেকটা পাগল ভাই আমার ছিল, আনিস চৌধুরী আমার সাথে, সেও আমার মতো ইমোশন হয়ে তারও যার পকেটে যা পয়সা ছিল সবটি দিয়ে দিছে। যাই হোক, কাটিং লং স্টোরি শর্ট, we were coming back to Borishal to come back to Dhaka. On the way to Borishal, আমরা এক জায়গায় সব দাঁড়াইলাম, আমরা 4টা লাইটেস নিয়ে গেছি, এই জায়গায় দাঁড়াইয়ে পেশাবের জন্য আমরা রেস্ট নিতেছি। তো একজন ভদ্রলোক এসে আমাকে বলছে, ভাইয়া আপনাকে একটা কথা বলবো। কি? আপনি যাকে পয়সা দিয়েছেন এটা কি আপনার সেই ফাতেমা? অফকোর্স।
কয় না, ওই যে পিটাপিটি শুনছিলেন, আপনাদের আসল ফাতেমা এসেছিল, তাকে ঢুকতে দেয় নাই চেয়ারম্যানের লোকেরা, এইটাই ঠকাইছে আমাকে। And আমি can I be very honest, ওই ফাতেমার পিকচারটা আমি 2 বছর আমার রেস্টুরেন্টে হ্যাঙ্গিং ছিল, আমি তার ইন্টারভিউ নিতেছি, আর লোকাল পেপারে এটাকে বিরাট একটা নিউজ করেছিল। তো তারপর কি হয়েছে, কাস্টমার এসে বলতো, হু ইজ দিস লেডি? আই সেড, দিস ইজ দি লেডি আই এম মেকিং আ হাউস ফর in Bangladesh that I collected from you people. You give me 5,000 pounds of one evening and I have donated all this money for her. But আসলে তার জন্য না, ওদের এলাকার জন্য। তো লোকেরা আরো পয়সা দিয়ে যেত, কিন্তু I couldn't have used this money for আসল ফাতেমার জন্য দিতে পারিনি। I feel very sad, very upset still today. It is very hard to believe, but এটা গুড নিউজ হচ্ছে কি, ওই পয়সা খরচ করার পর আমাদের টানব্রিজ ওয়েলসের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন একটা আছে, ওই অ্যাকাউন্টে আমাদের আরো 40 লক্ষ টাকা আছে, যেটা আমরা মাঝে মধ্যে আমরা ওইটা চ্যারিটি দিয়ে দেই, চ্যারিটেবল ফান্ডে দিয়ে দেই। ওই পয়সা থেকে আমরা অনেক পয়সা সেভ করেছিলাম, and it was a great idea of সুটন সাহেব, আপনি চিনবেন না, আমার হাফসা সুটন সাহেব আইডিয়াটা দিয়েছিলেন যে আপনারা সব পয়সা খরচ করেন না, কিছু পয়সা রেখে দেন, আর ওইটার থেকে যেটা ইন্টারেস্ট আসবে পরে যদি কোনো চ্যারিটেবল কিছু করি আমরা ওইটা ডিস্ট্রিবিউশনে দিয়ে দিব, আর ওইটা আমরা করতেছি। And it was a great idea of his, and we are still proudly say that we have lots of money into our account. Yeah. When is your organization is wealthy, the management feel very healthy. Yeah, absolutely. Anyway, it has been a great pleasure talking to Hafsa. Your presentation was really wonderful, and you are beautiful as ever. And the way you have presented, I wish you all the best for the future, and may Allah bless you for all of your life with good in your life, all the goods in your life. যাওয়ার আগে আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। আমার বলতে হবে না, শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন। আচ্ছা, শ্রোতারা at the moment. একটা মিনিট ভাই, একজন আমার ওয়াচ পার্টিতে কমেন্ট দিয়েছিলেন, ওইটা শেয়ার না করলে হয় না। উনি লিখেছেন, being a chef is a very prestigious job. Sadly, in Bangladesh restaurant, they aren't trained enough. দ্বিতীয় উনি লিখেছেন, the chefs are not creative enough, that is downfall. Also, we need to train chefs from other communities. এটা বলে Absolutely, she is absolutely right. আমাদের creativeness, cooking is a creative business. It has to come from your own mind to create something. Not everybody is capable of creating anything of any kind unless he is been creative and God gifted. And only not God gifted work, আপনিও নিজে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। আমাদের ওই যে older staffরা বলছিলাম না, we have never been creative. I have always in my mind since I have open my restaurant that I need to present my dishes with look presentable, eatable. চৌকে খাইলে মুখে খায়, সিলেটি একটা কথা আছে না, চৌকে খাইলে মুখে খায়। If your eyes takes it, or stomach takes its eyes see it, stomach, এটা ইংরেজিতে একটা প্রভাব আছে, সেটা আমি ভুলে গেছি। চৌকে খাইলে মুখে খায়। If your food is presentable, decorative, people will see it on your table and they say, wow, what a presentation on your food. কিছু কিছু শেফরা আছে বলে যে ইন্ডিয়ান ফুড cannot be present nicely or decorative ways. It is not right. It is not right. You can make your dish as good as gold. You have to spend some time. But সমস্যাটা হচ্ছে কি, আমাদের রাশের ব্যবসা, novel cuisine, French cuisine হচ্ছে এটা, presentation is matter. এখন Thai food is very presentable. Turkish food is very presentable with a less spice. Why more of a Turkish restaurants are being opened and less of a Bangladeshi and Indian restaurants are closing
down. I find it easier to be in a Turkish restaurant personally because the two things you have. First is that the things that you know what you're gonna get, and Right. you know how much it's going to cost you. Yeah. When you go to Indian restaurant, the biggest, I think, the downside I see it is that one item has 100 names. For example, if your name is Eafor, it's great. If your name now have 20 nicknames with it, then it's a problem. And everybody gets confused. Who is Eafor then? Yeah, it's true. But let me also explain to you. আমরা আরেকটা জিনিস করতাম পারতাম যেটা আমরা করিয়ান না। যেমন ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ফুডে এটা একটা ভালো ব্যবসা করে, বাট লেটস পুট ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ফুড অন দ্য সাইড। Turkish food comes in one plate. Yeah. After order দুকা মিক্স গ্রিল বা যে কোনোটা, it comes in one plate. আমাদের ডিফারেন্টটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আপনি যখন যাইবা তখন মিঠারির অর্ডার দিলে কইব ভেজিটেবল খাইতানি, এটা এডিশনাল আর একটা প্রাইস। এর বাদে নান খাইতানি, এটার একটা এডিশনাল প্রাইস। এর বাদে আপনি পাপাডাম খাইতানি, এটার আর একটা প্রাইস। Why not we make a platter? Thalilla. Good point. Yeah. Like the South Indians do. Exactly. The dosa, and they put other stuff next to it. One charge, and you get varieties of dishes on your plate. Right. One charge. That could include papadums, chutneys, and naan bread and everything else. Charge him one, so he doesn't have to worry whether he's getting much. A brilliant idea, because what it is, let's suppose I know that if we go to a Turkish restaurant, for two, it will cost you around between 25 pounds to 35 pounds. Right. When it comes to four, it will come to between 45 pounds to 55 pounds. So you know that four people can eat with a lot of variety. So in Indian restaurants, of course, they're going to have a little bit of a different kind of spice. So why not call it between 55 to 65 pounds? I think a lot of customers will start to go back to Indian restaurant. Even Indian people, Bengali people, who, of course, we call it Indian, but mostly the restaurants are Bangladeshi restaurants. So now a lot of Bangladeshis understood that, and they started calling their restaurants Bangladeshi so. Now, if they came into, like you said, a platter and Bengali platter or Indian platter, then I think it will then challenge this Turkish and everybody else. আমি সাধারণত আমাদের রেস্টুরেন্টে যেটা আমরা দিই, আমরা এটাকে থালি বলি। থালির মধ্যে ভ্যারাইটিস অফ ডিশেস আছে। আপনি একটা থালির অর্ডার দিলে আপনি ইউ আর গেটিং এভরিথিং apart from papadums. চাটনিটা আমরা দেই। তো এই ধরনের ক্রিয়েটিভনেস যদি আমাদের শেফের মধ্যে থাকে, বাট ইট ইজ এ ভেরি রেয়ার থিংস into our industry that we are not being more creative. I would ask our caterers, বাইরা যারা রেস্টুরেন্ট বা শেফ যারা আছেন, প্লিজ বি ক্রিয়েটিভ এন্ড পুট ইউর এক্সট্রা টাইম অন টু ক্রিয়েটিভনেস, প্রেজেন্টেশন। বাট ব্যাপার হচ্ছে কি এর মধ্যে উচাই কোয়াইট একমত হতে হবে। আমরা যখন ফ্রাইডে এন্ড স্যাটারডে বিজি হয়ে যায় রেস্টুরেন্টে, ইউ হ্যাভ এ 100-seater restaurant and 100 people are waiting to be served, you have a very less time to put decorative items on your plate. This is another thing, but it is possible, provided they recognize that they're going to make a platter. When they know that they're going to make a platter, that they don't need to have 100 names. Makes it no. Created. When the customer comes, they just have to give it to the people. Yeah, and also we have to be very careful about our spices. Amra at the moment, if any restaurants are listening this right at the moment, Relax Radio, আমি আমাদের ক্যাটারার্স ভাইদের উদ্দেশ্যে বলবো যে we must introduce light food like Turkish are doing, barbecue type, grill food, more of a grill food with the light spice into it, and with that, not cooking on the tandoori মধ্যে cook না করিয়া grill আইনা, char grill আইনা cook করিয়া, and it has to be cooked on the spot, not is pre-cooked and then heat it and serve. That's where we have been demoralized by serving a pre-cooked food sometimes. Not every restaurant. No, I do not. Please don't get me wrong. If anybody thinking that I'm rating everyone serving a pre-cooked food, some restaurants are
are cooking at 6 o'clock and the same food is being served, say for chicken tikka, for example, if you cooked at 6 o'clock and you are serving this dish at 7, 8 o'clock, the flavor of the chicken tikka faded away and the juices goes away out of the chicken and it's become rubbery. Yeah. If you cook the chicken on the spot and let your customer wait little extra 5 minutes, as long as when the food goes onto the table and they enjoy it, they don't mind, and they say it's worth waiting for the food. Yeah, that's the You word. you have to freshly cooked, if possible. You've got to make it possible. Why Turkish foods are so tasty? Because they get your order, they give it to the chef, he grill it and then serve it. Yes. And it tastes so nice. Even their salads are so nice. Amra Bangladeshi restaurant with the salad amra de is not sometimes in some restaurants eatable. It doesn't have a proper dressing with it. We don't know how to make sometimes dressing. Dressing makes lots of differences. Present line. Even we don't put olive oil onto that, not even olive as well. Yeah. And it's when you serve a salad sometimes in some restaurant, it's like you are eating a gash without any flavor in it. You make your salad tastier by giving a good dressing. And I have cucumber already rubberized. It doesn't look attractive. Yeah. If your eyes are not eating, how come your stomach will take it? So true. The first thing, your eyes has to attract the dish. Yeah. And says, I mean, sometimes I have a son who work with me, and he is very careful how we present our dish. I get sometimes into argument when I can't do ice cream presentation when we are busy, and he will shout at me, "Dad, this is not how you're going to serve." I said, "Let me do it because I have something else to do next." He said, "Dad, give it to me and I'll do that." And he does it. And sometimes the customer said, "Should I spoil it or shall I leave it as it is?" That is the compliment you get. Yeah. Ice cream, kulfi আমরা এমন সুন্দর করে সাজাইয়া দেই, and it looks really very presentable. Really presentable. And when your customer says, "Should I spoil the decor?" Tell us, where is your restaurant? It's in Kent. It's in Edenbridge. Do you know where is Westerham is and Sevenoaks? Sevenoaks, yeah. I'm 13 miles from Sevenoaks, and I'm from Oxted, 4.5 miles. Okay, that's cool. I mean, if it was we would have come around. I would love to see you. Please come before it's get too late, because I'm selling my bafsha. Oh, is it? When? Yeah, okay. within the next 2-3 months, the transaction will end. If you can make it, Inshallah. We are open. We have been shut for 5 months, and we are opening our restaurant on 15th of September until we complete the sale, and then I will be a retired person sitting at home. Right. So that means what's going to happen once that happens, Eafor bhai, inshallah. Of course, keep in touch with the radio. You might become our blogger. You might become our relaxed radio blogger to around the restaurants and well, be the what do you call it? Food tasting. What's that one? Critic. The critic. Right. Critic. Right. Okay. Critic. Or the you and Hafsa are being invited to come to my restaurant. Inshallah. We are open. We don't come on Friday or Saturday. Please not. Every other day, Hafsa could phone me and said, "You are coming with Amin Bhai," and I will be honored to have both of you in my restaurant before I leave. Inshallah. Thank you very much. I will try to ask Chutan Bhai to come and join you if possible. He's watching. But you're most welcome. You're most welcome. Let me treat you one evening before I leave the industry. But I will not be living forever, but I'll be around. Like the music, I can't leave music. Similarly, you won't be able to leave the industry, so which means you will continue to be in that same field, so that at least, because being
being in this field, and if you are the critic, then it makes more sense because you understand how business works. And yeah, I'm greatly involved with British Bangladeshi Cater Associations, and I'm executive member of it and founder president of the association. So I always get invitation here and there, and I don't think I could keep away myself from this institution, and I will be part of it until my death. So I just wanted to be. I'm a person like I like to be with other guys, other people, with the group of people. I like to share my opinion. I like to share your experience with people. Thank you. I will do my best. I'll do my best. So, Alhamdulillah, one thing you need to do, of course, after this show, inshallah, you will be downloading Relax Radio app on your mobile devices, mobile phone, and tell everyone else in the Catering Association to download it, because today, this is Bengali-orientated radio station to support the Bengalis and serve the Bengalis around the world. And we I'll do that. I'll share with all my friends around the world on my Facebook. If you please, Hafsa, share with me the recording, then I will share with all my. You have done it. Okay. So download our app, please, because if they download our app, then they can listen to the radio 24/7. Okay, I will do that. I will do that sometimes tonight. I will download the apps. We're the first Bangladeshi Bangla radio in the world to be on iOS and Android apps. Thank you. Good. I wish you all the best. And may I wholeheartedly say to the listener, please listen to Radio Relax constantly and with your mindset on it, and listen to all the program they present. Because I'm going to download the apps today and I will be listening to you. Hopefully, I will be part of your program again. And I just wanted to wish you a best of luck, and best of luck all the listener who's listening to your program. Please listen to Radio Relax and relax at home. Thank you. Thank you. I'm just going to quickly show you the spelling of our name so that you understand why it is this way. And hold on, this is not the page. You see if it is there. Yeah, here. You can see RELAKS. Right. So it doesn't have an X. Relax Radio. Yeah, relax without an X. X is negative. So, for example, some people might say you spelt it wrong. I said no, the way you're understanding it wrongly, because you're being negative and we're positive, so we don't have an X. So how do I pronounce this? Relax. Exactly the same. Relax. Negativity. Relax. Okay, Relax Radio. When I sit at home relaxing, I would listen to Relax Radio. Thank you, thank you. So please do tell everybody else. And it was wonderful having you, because we have passed over our time. But despite we started late, but you did wonderful. What shall I say? You're a wonderful guest. Thank you very much. Soon, if you had not invited me, I wouldn't have been a wonderful guest today. But thank you for inviting me. You will be a blogger. A couple of months later, you'll be a blogger for Relax Radio. It's been a great pleasure being with two lovely people today. And thank you very much. Thank you once again. Thank you so much indeed. Assalamu alaikum. I'm going to Hafsa told you. Okay, thank you very much. Thank you. শ্রোতা বন্ধুরা, আজকে এইটুকুই আমার উপস্থাপনা ছিল। তো আশা করি আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে রিল্যাক্স রেডিওর সাথে, আর অবশ্যই আগামীকাল নতুন কোনো গেস্ট বা আমি আমার সেলফ নিয়ে আসবো। তো থাকবেন রিল্যাক্স রেডিওর সাথে। আসলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই রিল্যাক্স রেডিওর সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।